Oh no, I didn't actually prepare for this. Okay. Okay, I am streaming. I am live. Okay. Hello! Tis I, Fran the Fern, and we are back on my challenge account. And because of all the leaks I've seen on Twitter about Scaramouche and Semaru, this might just become my, Scaramouche bank account. This is my primo bank account for Scaramouche now. This is no longer a wishing until AR50. This is no wishing until Scaramouche comes out. So yes. I want him. I want him to come out. I want him to come home. Ooh, I can do these now. Interesting. Yeah, what do I need to do for this? Ooh. I need to answer something. Hang on a moment. Aww. Okay, sorry, I just needed to check something quickly. All of these are in leeway. Okay. Nervous Fran noises. Oh no. Oh no. I was like, wait, where am I supposed to get the Geo element? But then I remember Geo Traveler is a thing. Ah, fear. Okay. Let's do this. Wait, am I even... Wait, what is on screen? Okay. It's been so long. I know my last stream was yesterday, but for some reason I'm still really out of it. Brain don't want think. It just want to go burr. Oh, this is a time challenge. I thought it was gonna make me do the no honor among thieves. I thought I was gonna have to kill you guys. But I do need to kill you guys for Kaya. Ouch! I'm sorry, just using Lisa just reminded me when I used her in co-op. And we all tried to use Lisa to defeat the Oceanid. And oh, I just casually mentioned, oh, my Lisa's level 70. And just people in chat just went like the queen deserves. And I'm like, yes. Oh. I love it if you level up the free characters you get. You either get shame by the community, by like, oh, why didn't you just roll for so and so, or so and so is so much better, or they're just like, yes, the dedication, I respect. Please continue. Oh, I remember this. Over this way, over yonder. Oh no. I need to kill you guys. I need the time. I need the time. I need the time. I need the time, please. DPS Barbara is my best friend. Go, 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 go. Amber, you just laughed at committing arson. Okay. Oh, okay. Why does Toho Lost World keep messaging me? No.
It's fine, Toho Lost World. Free me. I'll stop. I'll stream you again one day. Just not today. とやされちゃうよ。Are disabled for 11 minutes. Okay, fair enough. Jeez. Struggles. Okay. Oh. Should I? Ooh. Should I? Should I? These are scary. Oh. This one's not activated. What? I can't talk to that one. Wait, is it talk? Read? Read talk? Talk read? Oh. Slime. Hello. Ow! Where are you? Boop. Okay, domain. This is... Which domain is this? I think this is the domain where the artifacts are best for physical things, isn't it? Physical attack? Am I stupid? Wait, am I stupid? Is this for physical? Yeah, it is for physical attacks. Yeah. This is for physical attacks and noblesse. I honestly don't understand the hype of noblesse. Oh, what a sweetheart. Wait, lotus flowers, lotus heads. Mine! Oh yeah. I learned today that Why am I so excited? that this thing right here Has an emote! There's a lotus flower emote now! And I'm so happy! It's the prettiest little thing! Wait, what's this? Amino. And then that's a puzzle. Oh, I don't like this domain. There's a geo puzzle and I'm stupid. Oh. My only struggles in life, geo puzzles. One day I will capture you. I need to go to Inazuma first though. I think I'll do all the Mondstadt story quests first before going to Inazuma. Wait, actually, journal. 36, 32, 34, 38, 40, 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Wow. I thought it would be more spread out. Okay, interesting.
Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god! No! No! These are slimes, they're not plant-based, it's fine. I still really feel bad for using Lisa. I don't want my waifu's lifespan to decrease just because I'm making her use her vision. Zhangling, just poke it. Poke it! Poke it repeatedly! Okay. We are good. And I completely forgot to share that I'm streaming! AR-50. La da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. And then I need to show my Discord because I have a small brain. Do 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 do. Oh, speaking of Genshin Impact, I remember entering a Smasher Pass PNG yeah, PNG thing with Twitch thing. I entered that. And yes, I was indeed smashable. I was very honored. But they also said they wanted to smash the gacha addiction out of me, which is just no! It's a part of my lifestyle, please. I'll be good. I'm strictly free to play, I promise. Please don't hurt me. The way they explained it just made me think of Spy Family when Yor was explaining how she used to hold her little brother's hand, but then stopped because she accidentally broke his spine. No, wait, no! She hugged him and then broke his spine. Yeah, those were the same vibes I was getting. Oh, it was great. Sadly, I wasn't there live, but I watched the VOD, and it was really nice. They seem really sweet. Please don't ask me for the name. I'm horrible with names, and I don't remember. Head empty, only Genshin, please. Chess, chess, chess. Not gonna lie, I thought Cairo slimes were gonna pop out, and I was gonna be very upset. One day I'll be able to catch you and then put you in my teapot. One day. Oh, it's up here. Okay. I was not expecting that. Whee! Are Baron Bunny plushes for sale? I would 100% throw my money at one, if I could afford it. They look so cute. Boop. No, please, 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 please. Please, sir! Sir, I have a family to feed! Sir! No, aw, dang it, he got away. If it's not obvious, I am horrible at aiming. Thank the Archons for a C1 Venti that shoots 3 arrows during charge attacks. Okay, what are you? Okay, God, thank you, thank you. Don't think I didn't hear you. Don't think I didn't hear you. Come here. No, no, don't do it. Sir, I know you're thinking about it. Sir, don't make your pillar. You need a building permit. Okay, good. Hello, hello! How is you?
my fa potatoes. I don't even remember what I wrote. What AR is this right now? I think I'm still just at 30. So I can actually do the Inazuma quests if I really wanted to. But I'm gonna try to finish Diluc's story quest first and then head over to Inazuma. Low brain cells. Are you okay? Why? Why do you have low brain cells? Do you need the sleep? Does someone need the sleep? Maybe a snack? Maybe a little snacky? I hope your day's been going well. Wee! Oh, I'm dying. Shoot, I can't remember. 4 plus 7? Nope, that wasn't it. This is such a waste of my time. It's 4 a.m.? Sweetie, go to bed! What are you counting? I'm totaling up the number of boats that came into and went out of the docks yesterday. If I get the wrong figures again, I'll never hear the end of it. I was so busy writing poetry yesterday that I totally forgot about it. And now I'm rushing to get this done at the last minute. I hate doing this. How do they expect me to keep track when there's an endless stream of ships going in and out of the docks all day long? For each one I note down, there's another that I miss. And 'cause I have to count all the boats, then check and double check the numbers, I now have no time to work on my poetry. It's really ruining my day. Saw your stream, so I'm holding off sleep to see a bit. No! Don't hold off sleep just to watch my stream! That's why VODs exist! Sweetie! I appreciate it, though. Thank you. I know. Maybe you can help me count out yesterday's boats. I need to know how many came in and how many went out. As long as it's 10 or under. Oh, please. You have toes, don't you? Anything up to and including 20. And you have no grounds to complain. Dang! Face the fact, Cactus Scaramouche isn't coming. I believe in the leaks. He will come home. He will be released soon. I believe. I believe. And thank you for calling me Cactus. Cactuses are known to be like scary and prickly and unfriendly. So yes, I am an unfriendly plant. Grr, bark, bark. But yeah, no, Scaramouche will be released. He'll be a polearm electro character, and he'll be a weekly boss in Semaru, and it's gonna be great. I know I can count on you. Plant-based insult spending. That's cool. You can call. The first thing that came to mind for me was moldy cabbage. I was supposed to have a colleague helping, but oh, I have an idea. There's these 3 kids who I always see playing down the docks. I bet they'll remember how many boats came and went yesterday. That said, they're only kids, so be on the safe side. You should ask all 3 of them and check if their stories match. Well then, I'll leave you to interrogate the minors and report back to me when you're done. Over and out. Ah, child labor. Got it. Bean sprout? Those plants are so hardy, though. They're so easy to grow. And they're resilient little guys. I respect bean sprouts. What are we going to play today? Hello, what are you doing? Cast your mind back to yesterday. Yesterday? I only... Oh. Look, that typo, though. I only remember one big boat came in yesterday. Yeah, and they become daily commissions, I know. Faye said it was definitely a Millith boat, and men thought it might be a cargo boat. But I think it looked amazing. It must have been a Leeway tree string boat. Will you remember? You know what? Let me write it down for you. These children can write? Isn't my handwriting good? Here you go. Make sure you don't lose it. Wait, I actually want to legit check the children's handwriting.
Wait. Oh, okay. They didn't go as far as to give it an asset. That's fair. Dun, 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 dun. Big question. Do you play with or without motion blur? Without motion blur! What do you do, my dude? Do you play with motion blur? What are we playing today? Oh, hi, what's up? This dude just hit puberty quickly. Sir, I just have a few questions. 2 boats came in yesterday at lunchtime. They were both really fast. I bet it was an emergency delivery. That's all I remember. Oh, go on then. I'll put it in writing for you. That's 3 boats. Ew! Motion blur for the immersion? Motion blur makes me feel sick though. It gives my tummies the rumblies that aren't good. But don't blame me if something goes wrong. My memory is not so good. Okay, so that's 3 boats. When I grow up, I want to travel the world. Oh, hello. What are you doing here? I need to know what you saw yesterday. Yesterday? I'm sorry. I just remember one boat went out yesterday evening. Yesterday morning, I went to pick up some lotus heads for Lulu and Faye. But I lost track of time, and it was already evening when I got back. I don't think it was a waste, though, because Lulu and Faye got to eat lotus heads, didn't they? Here, take this note. Consider it my written testimony. Don't lose it now. Just like my daddy always says, a word in the head is worth 2 in the brush. Wait, no, that's not it. Child, I have no idea what you're trying to say. But motion blur for immersion? Is it actually more immersive with motion blur? Is it? And then you found a little kid with a straw hat saying, "I'll become the Vision King." I do not remember that child! I have met many children in this game, but I do not remember that child. Where do you find that child? Did you interrogate the miners? Sure did. Great, so what are the figures? Aether? Aether? Dang! I thought I was nervous when I got asked questions. Aether just straight up disappeared! But yeah, 4 boats entered. What? Ah! Oh! I'm under leeway! He gone, don't want to answer. Oh my god, I've never had this glitch happen before. Oh no, I'm back! Wait, oh. Genshin didn't, oopsie. Uh-oh, SpaghettiOs. Oh. Am I free? Am I free? I'm free! How did that happen? Dang, Aether really didn't want to answer that question, huh? I'm gonna blame everything on Aether. It was Aether's idea. I hope my account doesn't get banned for that. Because I know MiHoYo absolutely hates it when players break the game in some way. Dang, you downloaded Genshin from eBay? Heck yeah, bro. That's how you do it, right? Chess! I knew my chess senses were tingling. Dun 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 dun. But yeah, it's really well, technically it's really early in the morning for you. You should use the sleep.
Dun, dun. Do, do, do. Ruin guard chess. Ooh. Oh, but I bet it's a precious chest. And I'm not letting myself collect precious chests until probably World 4? What world level am I? World 3. I'll level up my world a little bit more. Get better loot. I was so bored with Genshin with all of its quest story and lack of gameplay. I used my whale friend to let me see the attacks of all characters. Ooh! That's fair. But how big of a whale is your friend, if I may ask? I worry for whales. I worry for whales and their wallets. Eh? Sealy! Bum. Little one, where's your home? Where's your home, little one? Maybe I should commission a Sealy emote and just call it like the Wanderer. Where are you going? Where are you going, little one? Analyze and research how they attack and style. Ooh, interesting. I wonder how many people have each what was I gonna say? I wonder how many people have every character in Genshin at C6. Can't be that big of a number. Especially with how hard it is to get story banner 4 stars. I think it's somewhere in there. Where is it? I thought I saw it. Thought I saw it in here. Or call it homeless? Wait, what? No! I won't call Sealy's homeless! That's so mean! Oh, there it is. I'm blind. I won't call Sealy's homeless! Oh, it is a precious chest. Dang. Sad day. But that won't stop me from bullying you. Come here. Come here, buddy. Why did you turn? If you ever think your aim is bad with as an archer, just watch my streams. Your confidence will be boosted. I won't call Sealy's homeless. That's just mean. That's just mean and unnecessary. Oh. Extremely bad. You can't make me collect it, but I will mark it on my map for future reference. Boop. I forget, was I using that or something else to mark precious chests? Oh wells. Geoculus, 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 Geoculus. Dang it. Only one. Wait, which Aether do I have right now? Which Traveler? Which one are you right now? Oh, you're Geo. I think. Are you Geo? Wait. What? Okay, he is Geo right now. Soon we'll get another Electri boy.
Does that mean Aether will become Pikachu once I get to Inazuma? Try hitting shift 4. A cool animation will happen. I don't believe you. I don't believe you. I don't believe you and I'm scared. I don't believe you. I have trust issues, bro. What exactly will it do? That sounds sus. I'm scared. Well, shift or control? I don't know, bro. I don't know. I don't know, bro. I don't know. What type of animation? Skeptical fern noises. I remember it when I played Genshin. This sounds so suspicious! I no trust. I no trust. I scared. I'm scared. I don't trust it. I'm sorry, bro. My trust issues are my trust instincts. They're tingling, mate. They're tingling. I'm feeling like this is an Alt F4 situation. I'm feeling like this is an Alt F4 situation. Yeah. Because control is to switch from walking to running. It ain't Alt sheesh. Are you looking it up? I'm scared. What is happening? I didn't consent to fear. Ow! Sorry, Zhangling. Sir, why don't I believe you when you say that? This is where you can find more blue birdies? I need this for future reference. I need this. It's not a fishing spot, but it's not meat either. Let's just do that. But don't let fear consume you. I don't trust you though. Shift is to run, and four just switches your character. I'm so confused. I'm so confused. You're making me want to Google it. The paranoia is strong within me. I always let fear consume me, to be 100% fair. Okay. Oh! Okay, there are boxes here. It is worth it for exploration.
points. Oh wait, it's alt? But what does it do? I'm so scared. Okay. Yeah, that's it. I'm Googling it. Press it, it's fine. Do it! Modifiers? What? Because I know alt just like lets you do this. Oh! It forced me to use my alt. What was that it? Was that all? Was that it? I'm so confused! Was that what you wanted from me? My Amber to use her alt? Because that's all that's happening. It's just a way to... Wait, what? Quit alting? I'm so confused. I'm so confused. I don't understand. Change the numbers according to your party. Alt 1. Yeah, it just makes you use your elemental ability right away. Oh, I'm guessing it's just like a quicker way to use your elemental skill? I guess? Is that a correct assumption? I'm so... Well, I'm glad it wasn't anything bad. I'm just highly confused. It's best for the setting up alt. Oh! Okay, that's fair. Interesting. I can see how that can be very useful. But as someone who just likes smacking things, I don't see how it can be useful to me, but thank you. It's very interesting. Yeah, it really does seem like, it does seem like it's a nice way to spam alts. I will admit that. Yes, yes. I'm sorry that I thought that information was really ominous. If it's about smacking enemies. Oh no, I'm gonna get advice on how I smack things. Immediately dash after finishing a combo to start a new combo faster. Ooh, interesting. Efficiency. That is something I don't use. Oh, I can see how that works. Huh. That'll work better on my main since that actually has a lot of stamina. But yeah, thank you, thank you. Highly appreciate it, bro. Oh! Free food! It works better with melee characters? That's fair. So, boop, 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 boop. Yeah, I can see it. I can see it. Excuse me, I need water.
Oh yeah, I can collect daily commissions and then I'll do Deluxe story quests. Sorry, just hearing Melee character just reminded me of when the rumors of Scaramouche first were released and that he was gonna be a physical catalyst. The good old days. I respect the good old days. Believing in Scaramouche being a physical catalyst, but now it's been confirmed that he's a polearm. Can't wait for him to come home. I look forward to it. Okay, there are actually a lot of quests I can do. I can do St. Cheese quests! No. Deluxe. I said I'll do Deluxe. I'll do Deluxe. I've seen enough. Time to sleep. Have a nice dream. Thank you! Sweet dreams! Thank you so much for coming! I'm sorry that you only came on while I was doing dailies, essentially. But yeah! Scaramouche ain't coming, Fungus! He is! If not as a playable character, I can at least beat him up as a weekly boss! 君たちも噂話なんかに興味があるとは。確かにうちに来ている客はその話題で持ちきりだ。流行の話題というより都市伝説みたいなものだがね。俺が聞こうとしなくても勝手に耳に入ってくる。Him being a bitch and hating everyone is exactly the reason why I want him. Like if I'm playing any game and there's like a friend companionship thing, like level or whatever. The second I hear that so and so character is really hard to befriend, I'm like, that one will become my best friend. And I will rub it in their face. 怖いということは別にないが、まあ少なくとも大多数の人にとっては闇夜の英雄と呼ばれる人の英雄譚だ。Paimon, he literally just said it's not a scary story. 聞いてなかったんだな。だから闇夜の英雄の話だ。噂によると彼は真夜中にのみ現れ、悪い奴らを成敗する謎に包まれた人物らしい。正直に言うとそういった噂にあまり興味はないが、まあ酔っ払って暴れるお客さんの対応をしてくれるのなら喜んで歓迎するな。Has anyone ever seen him? Besides, why would he hide his identity? その答えを知るのは彼のみだな。単にミステリアスな感じを好んでいるだけかもしれない。そっちの方がモテるからな。酒場でよく見る手口とそう変わらない。とにかく俺が知っているのは以上だ。興味があるなら広場の方で聞いてみたらどうだ？お客さんの注文の邪魔はしないでくれよ。Don't tell me that you literally... 闇夜の英雄か。どこにでもあるような話だけど。Don't tell me that you have drunks in your tavern going up to the ladies going, "Hey, you want to know a secret? I'm the Dark Knight hero." And it works. Please don't tell me it actually works. ただ、なんというか、少し影があるような。Well, Paimon, he's not the light hero. どんな人なんだろうな。Light Knight hero. 時間があったら広場で話を聞いてみようぜ。To the plaza! Whee!
there anyone here I should talk to? Boop. Dun 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 dun. Bum ba bum ba bum ba ba. みんなを守るからね。Oh, okay, just in this general vicinity. Yo, Sarah. I'm trying to find out about the Dark Knight Hero. I think I've heard customers talk about that. I don't tend to listen in on their conversations, so I'm afraid I know nothing. Oh, okay, Sarah. I see how it is. Margaret! あら、闇夜の英雄のことが聞きたいの？闇夜の英雄はね、この私よ。Just as I thought! It was you all along! ごめん。冗談よ、本気にしないで。Huh? 私が本当に言いたかったことは、あの人からは私と似た雰囲気を感じるってことよ。似た雰囲気？育成層の夜、ずっと問答を守り、己の正義を貫いて信念を守っている姿がね。マーガレットってそんなにすごいやつだったっ Wow, け？ you're a nocturnal vigilante too? いいえ、その英雄さんはお金持ちだって話。持ってるものだけが精神的な豊かさを求めることができるのが世の常。英雄が出てくる物語の多くもそう描かれている。そうでしょ？ So, you just wanted to flaunt your wealth? そんなことないわよ。私はただ毎日不自由なく暮らせているだけに過ぎないわ。ほとんど同じ意味だろう。キャッツテールのオーナーなんだからな。そうだ、縄文の衛兵に聞いてみてはどう？おそばんの人なら何か目撃しているかもしれないわよ。 Pardon me, I'm actually gonna turn off my aircon. It's getting really chilly in my room. I'm sorry that I interrupted you eating your apple. Hi, anything the Knights can do for you? I'm trying to find out about the Dark Knight Hero. I haven't heard a thing. I'm really out of the loop. Oh, so it's the other one that's the fanboy. 君たちも闇夜の英雄に興味があるんだな。何を隠そう。俺も闇夜の英雄の目撃者の一人なんだ。おお、早速当たりだな。なあ、闇夜の英雄って一体誰なんだ？まあそう焦らないでくれ。順を追って話すから。あの夜、見回り中の俺は変わった物音を聞いて急いで現場へ確認しに行ったんだ。そしたら何者かが数人こそこそと何かしようとしているのを目撃してね。だから俺は急いで隠れた。おい、衛兵なんだろ？その瞬間、あの人が現れたんだ。その者がまとう黒い服はその存在を完璧なまでに闇夜へと溶け込ませていた。悪人たちにとってそれはまるで音もなく忍び寄る悪夢だろう。そして俺はどうしたと思う？ Ran away? 悪いことをしてない俺がどうして逃げるんだ。だが現場から離れたのは事実だ。何せ闇夜の英雄の前では俺なんて足手まといだからね。だから俺は騎士団の寮へと確認しに戻ったんだよ。 You think the Dark Knight Hero might be one of the knights? ああ、
あの者のように正義感があり、自ら問答を守る人間が騎士団に入っていると思うのは当然だろう。けどそれは俺の思い違いだった。寮を確認したけど、誰一人として外に出た痕跡はなかったんだよ。じゃあ騎士団の人じゃないってことか？そうなるね。しかしどうしてもわからない。あのような人がなぜ騎士団に入らない？あの者の実力なら騎士団で活躍するのも難しい話ではないのに。結局お前も闇夜の英雄の正体がわからないのか。そう落ち込むな。少なくとも騎士団のものじゃないってことは分かっただろう。そうだ、花屋で聞いてみたらどうだ？あそこの女性は彼に助けられたことがあると聞く。Oh, hello, Mosaic! Yes, indeed I am playing a less stressful game. I say adding a challenge on top of it, where I cannot wish until AR 50. Don't worry, I do plan to play a stressful game since that I did download this war of mine. So yeah. なあ、闇夜の英雄について聞きたいんだけど。 Oh, I miss Samurai Jack, but I watched it when I was so tiny and so young and tiny. I hardly remember any of it. どうしてその人のことを考えてたって分かったんですか？まさか顔に出てたとか？もうどうしよう。ディルック様に見られたら誤解されちゃう。あ、今ディルックの旦那のことを言ったか？わかりました。こうなったら洗いざらい喋ります。もともと私が慕っているのはディルック様お一人ですが。 Yeah, Donna makes me uncomfortable. 闇夜の英雄に救われてから Ellie! Hello, hello! じゃあ闇夜の英雄 Scaramouche is from the final season that came out about 5 years ago. I 100% did not watch that. あまりにも怖かったのでよく見てなくて、覚えてるのは心が安らぐような炎の光となぜか見覚えのある後ろ姿だけ。 Ellie, why? Why do you want to drown me? Ellie! Ellie! I recommend it, sorta. Why sorta? A flash of fire, of vision, perhaps? But they're also familiar. Could it be someone you know? そうかもしれません。言われてみるとあれは炎元素の神の目だったかも。周りの闇を一気に照らすほどでしたので、すごく印象に残っています。わかった。情報ありがとう。 Final scene ruins it all? Oh. セピロス騎士 Ellie, do you want me to chug my bottle of water? お金持ち。The very last episode, final 2 minutes, ruined every. Oh, dang! やっぱ That's. この目で確かめ That たいよ sucks. な。夜の城内でも歩いてみるか？運が良ければそいつと会えるかもしれない。 Yes? Then what am I supposed to drink for the rest of the stream? 運が良ければ闇夜の英雄と会えるかもしれない。ダメダメ。ディルック様のことばかり考えてしまう。お菓子でも食べて一息ついたら？一皿持ってきたんだよ。 Okay, I actually chugged my water bottle. I have nothing in it but pain. Run around Mondstadt, okay. The Samurai Jack game that came out 2 years ago fixes the ending level. Ooh, that's nice. Nothing. The backlash must have been immense for them to recon the canonical ending in a reconnect the canonical ending to in a video game. That is very true. If they had to do that.
ん Pretty. 衛兵の巡回路を避けていたら、まさか君たちに出会うとは。Diluc? You're the Dark Knight hero? 闇夜の英雄？そんなダサい名前。まさか君がつけたのか？ She's emergency food. 本人なのに知らないのか？今このモンドは闇夜の英雄の話題で持ちきりだぞ。 Gotta keep your friends close, but emergency food closer. 平和であることの証拠でもあるのか。これで闇夜の英雄の謎が解けたな。それでさ、闇夜の英雄さん。その名で呼ばないでくれないかな。いたたまれない。だよな。闇夜の英雄はダサい。もっとロマンある名前にしよう。せ Pie? Good thing I'm not edible. Are you challenging me? 正義の味方だ。正義の味方さん、一体何があったんだ？ What if I like the crunch of mosaics under my teeth? Or between my teeth? アビス教団だ。またあいつらか？最近何やら悪巧みをしているようでね。何かを探っているようだ。この間何度も僕が阻止したというのに、まだ諦めないとは。Have you been dealing with them alone the whole time? ああ、もう一人の闇夜の英雄とやらがいなければの話だが、騎士団には役に立たない奴が多すぎる。安心して背中を預けられるわけがない。It seems you have a history with the knights. Yeah, if I remember correctly, in the webcomic, Diluc actually joined the knights at 14 or 15? Was one of the youngest knights to be promoted to captain at like 16. And then when he realized something about them, he ended up quitting. I see you have history with the knights. 昔のことだ。話す I'm 必要は stuffed な with い。 fluff and wires. I hope I'm 君た not ちの edible. 話し相手に付き合ったんだ。一つ頼まれてくれないか？ I'm sensing a challenge. You will decompose within my dirt. I promise thee. 僕の行動を知らせるな。あれ？今何か音がしなかったか？アビス教団の援軍か？ただの雑魚だ。君でも簡単に倒せるだろう。雑魚どもに僕の歩みを止められては困る。ここは頼んだ。秘密を Are you an SCP? ではまた。 Maybe. Don't ask about the disappearances. Shh. It's fine. It's fine. Shh. Everyone here is technically alive. Let's just leave it at that. 百発百中。ミュージックスタート。ふっえい。 The Knights of Favonius really do suck if they can't hear any of this commotion and they're not coming over. さっきここで何か物音がしたような気がするが、何か異常はなかったか？異常？ないよ。あ、闇夜の英雄のことか？それなら。闇夜の英雄？まさかあったのか？そう、実は正体はこいつなんだ。おお、モンドを守ってくれていたのはお前たちだったのか。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。そんなにかしこまらないでくれ。
なんだか照れるだろう。いや待て、お前たち最近モンドに来た旅人だよな。お前たちがモンドに来る前から闇夜の英雄の噂はあったんだが、なぜ嘘を吐いた？ Well, it was actually her idea, but my deepest apologies. まあいい。お前たちが悪い人間じゃないのは知っている。だが闇夜の英雄の件で後日騎士団に来てほしい。この場所 Ooh, で he は has 言えない really ことも pretty あるよね。 eyes. 仕事があるからこの辺で失礼するよ。お前たちも気をつけてくれ。Dun dun. 闇夜の英雄について何か話したいことがあるみたいだな。騎士団に行って話を聞いてみるか。 Dun dun dun. よっしゃよっしゃ。ああ、来てくれたんだな。協力に感謝する。この間の闇夜の英雄の件について他に情報はないだろうか？ Could I first ask what's going on? それもそうか。こっちが先に情報を共有すべきだったな。騎士団の礼儀に欠けていた。実はこれを見てくれ。うわ、へったくそな字。 Oh no, I can't read that. しかもよく見たら読めないところがたくさんあるな。ああ、ほぼ共通語ではあるが暗号のようなところも多々ある。読めるところだけ見ると大体の内容はわかるがな。これはアビス教団が闇夜の英雄に宛てた果たし状だ。つまり闇夜の英雄は悪い奴らに狙われているのか？その通りだ。可能であればなるべく早く彼と共に対策を練りたいんだよ。これは闇夜の英雄一人だけではなくモンド全体に関わる問題だからな。 Thank you for the information. I'll keep it in mind. ああ、何か気づいたことがあったらいつでも来てくれ。 Ooh. I'll actually walk to the アビス教 Dawn 団からの果たし状 Winery. か。大変なことになるぞ。早くディルクの旦那に教えてやろう。 Paimon, we're walking because I want to try to find chests. And possibly more of the amino coli? I still don't know how to pronounce them. Ah! But yeah, speaking of the question of am I an SCP, once I get my reference sheet, that's when I'm really gonna actually sit down, write a lore video, and then maybe stream myself read it. I don't know. I don't know. I don't know. I has plans. But they're not very planned out. But yes, かけっこしましょう。 You will learn how scary the fern truly is. I'm glad that it sounds fun. I honestly really do enjoy writing and just reading things aloud to you guys, if I'm being completely honest. Also, I wish you the best of luck on you making your horror visual novel, Mosaic. It honestly looks really promising, and I hope you're having fun making it. No problemo. Dun, 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 dun. Why did I mark the fishing spots when I don't have the fishing rod yet? It's just mocking me. I'm taking a break from it. I also have my lore stuff I need to work on. Ooh, that's 100% fair. I hope you have fun with your lore as well. Boop.
Yeah, being stuffed with fluff and wire sounds quite interesting. My doggo is barking up a storm right now, and I have no idea why. There are other humans in the house, so oh well. I guess they'll have to deal with it. Oh, sorry. Traveler, this canyon is too dangerous for you. Please keep your distance. Did something happen? Recently, lots of monsters have been showing up in the canyon, to the point where we vendors have been chased out. If my fruit has all gone rotten when I get it back, it'll go all slimy and disgusting when I try to wash it. Tell me more about the Drunkard Gorge. This used to be a popular route for all the merchant caravans. I used to set up my stall in the canyon to earn a few mora, too. Occasionally, the odd monster would show up, and if so, you can just chalk it down to bad luck. But now everyone's fled the canyon, and the merchant caravan is stuck there with no way through. It's not the end of the world, but if I can't sell the fruit, it's not the end of the world if I can't sell the fruit, but if it goes rotten, that's another story. Yeah, my deepest apologies if you can hear the barking. I don't know why she does the bork. Oh. But it does sound like that my brother went to talk to her. Because she has stopped the bork. Slime? Hilly churls, but you have nothing of interest for me. I said you have nothing of interest for me. So leave me alone. Ooh, challenge. Me, who's very bad at gliding, is very, very nervous. Yes! Success! Anything else? Dandelion seeds, treasure hoarder, chess! Oh, Dawn Winery spotted. Heck yeah.アビス教団からの果たし状のことか。もう知っている。わざわざ知らせに来てくれてありがとう。暁ワイナリーの情報網は
ビジネスだけじゃないってことだ。じゃあディルクの旦那はどうするつもりなんだ？君たちの意見を聞かせてくれ。Both of these are not Deluxe style. Stay at the winery until this blows over. それでは何もかも騎士団任せになる。彼らが頼りになる相手であればここまで悩みはしないのだけどね。それに僕は隠れて騎士団に尻拭いをしてもらうほど落ちぶれてもいない。アビス教団のやつらなんて難題を投げつけてきやがるんだ。ずる賢いにも程があるぞ。無論方法はある。だが情報が必要だ。果たし状にわざと隠されていた情報がね。わざと隠されていた？読めない部分のことか？あれは奴らだけが読める暗号のようなものだろう。Why would they send you a written message that only they can read? つまりあれは単なる果たし状ではなく奴らの行動通達の一種なんだ。双方の立場が対立した時、一方にとっての英雄はもう一方にとっての悪人となる。僕は長いこと奴らにとっての悪人となってきた。アビス教団が僕という目標を見据えることで、その力はより団結を増すことになるだろう。Oh, Fleur, your phone began overheating, so you ended the stream? That's fair. I'd be doing good. Ellie ended up dropping in and did a whole bunch of water the plant redeem, so I ended up having to chug my water bottle though. So I have no water. I hope your stream went well though. ただ奴らのことに詳しいだけだ。英雄とは見方を変えれば悪人だからね。That requires me leaving my room, and there are still certain people in this house that I don't want to run into, so unfortunately that isn't an option for me. But thank you. I would have done it sooner if I could. でも読んでもわからない部分についてどうすればいいんだ？簡単さ。わからなければ聞けばいい。奴らの拠点はすでに把握している。興味があるならついてくるといい。Art is indeed hard. I believe you can do it though. Is there anything I can loot in your house? Oh, there is a quest. This storm is really annoying. Is something the matter? Huh? It's you, traveler. Master DeLuke mentioned you. Said you were ba-da-da-da-da-da. I'm going off topic. So, did you come to the Dawn Winery to pick up some wine? Sorry, but this is a bad time. Due to the storms, the 3 roads leading out to the winery have all been rendered impassable. The Knights of Favonius were able to clear the obstacles blown in by the wind quickly, but the nearby monsters have all gathered on the road for some reason. People can go around the area, but it's impassable to cargo-carrying carts. We can't move any of our wine out, and the ingredients we ordered can't come in. It is most frustrating. But I have heard of your exploits, and I know of your skills, so perhaps... If you would, could you get those 3 roads reopened? Of course! Just leave it to me. Wonderful. Thank you for your willingness to assist. I have marked the 3 merchant routes on your map. Please help us out. But yeah, Fleur, I hope you'll be able to stream again soon. Book in the woods, festering fang. Wind wise, wind fall? Yeah, it's this one. Since we're already here, might as well do the side quests. Whee! Ooh.
Now, there's either a chest or bird eggs up here. It's just bird eggs. Shame. The chest gremlin in me is sad. Lag spike. And scary door. Scary door noise. I don't appreciate. Is it just me, or is this game really quiet? It's more quiet than usual. Okay, that's one place. And then, 300 something, 130. This way. Once in a while, collect some logs for my future teapot. Every time I hear that little bloop sound, I'm like, quest? 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 Is that a quest? What was that? Is that a quest? Oh, it's Greg! So you weren't someone I could kill. You're an NPC. Hi, Greg. You want to grab a drink or two? Who are you? The name's Greg. I work at the Dawn Winery. Master DeLuke was in a good mood today, and he gave me a bottle from his private stock. Good wine should be enjoyed in the company of good people. How's about you come with me to the winery and we can crack this open together? I must say, I've forgotten my way to the Dawn Winery. It's northwest from here, right? No? You're clearly sober if your sense of direction is intact. Get out of my face, you non-drunk tart! I'm sorry. I'm sorry that I can't drink alcohol. Oh, I thought the pot was collectible for a second. I got excited. I was like, ooh, new collectible. Aw, Lady Greensleeve stopped playing. What? Oh, it's alt. Whoops. Alt 4. Alt 4. Alt 4. Alt 4. Alt 4. No, it's not working. I'll just use the controls I'm used to. I have failed my other father. in the new ways of playing he taught me. Thank you, traveler. You saved me. I never expected there to be monsters here. I'm just lucky to have run into you. Please, take these for your trouble. Then this one. Ooh,
Oh, I see a chest. And I want it. It shall be mine. Oh yeah, I'm sorry for the lag spikes. For some reason that has been happening a lot today. And I don't know why. It usually doesn't. This is a big boy group. みんなを守るからね。みんな頑張ってね。Ow. 雨のような矢を。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。うがちなさい。Time to clean up. Boop. 熱々でしょ。 There you go, Gooba. うさぎ伯爵出撃。 Oh, I need to talk to him again. Okay. Fair enough. Da-da-da-da-da. I hope you guys have been doing well. ついてこれるかな。 Wait, what did I even have for brekkie? Oh, yes. I had a slice of leftover pizza for brekkie. It was very good. I believe it was a meat lovers, if I'm remembering correctly. It was yummy. Have you cleared the merchant road routes? They're spick and span. That's great. Our winery's business can gradually resume now. Honestly, I should have reported this matter to Master DeLuke. But he's upped and disappeared. I've searched high and low for him, all over the winery, but no one knows where he's gone. Adeline said something like Master DeLuke has gone to attend a personal matter, but refused to say anything more. She didn't even look worried. Forget it. Once he's back, I will have a good talk with him. Thank you. Oh yes, I need to reinitiate the quest. Yup, okay. It looks like I story locked myself. I need to finish this now. Where is it? Master DeLuke, you said you'd mark it down for me. Oh. Hello. ここだ。このような古い遺跡に隠れるとはアビス教団らしい。Excuse me. さあ、先を急ごう。ここだ。Oh. このような古い遺跡。さあ。 Okay. You were just gonna repeat your line. I see how it is. $43. Child's play. It's a claymore. I finally have one in my hands again. Oh,
Look, he even has Wolf's gravestone like my Diluc does. Okay, what is this Diluc looking like? Oh, it's a baby gravestone. Mine's at level 70, refinement rank 2. Oh, look at that. Oh, it's constellation 3. Okay, okay. I see how it is. Oh, wrong character. My fingies are too tiny to reach the 5 key. I honestly miss I miss using Diluc. I say playing on my main account yesterday. Oh my god, you killed yourself because you were way too close to the I do not remember what it's called. To the torch, to the fire. Oh well, at least he still got someone. Ah, my Diluc doing 10k. And this one is just doing little baby damage. It's so cute. Come here. Let me collect all this loot. Is that a bloodstain? Oh no, it's supposed to be a torn up tarp or something. Boop. Is that a button or is that just a design? Nope, it's just a design. Okay. Oh, this is when Kaya would have been useful. There we go. No, I want to look around. こんなところまで乗り込んでくるとは騎士団め。僕を騎士なんかと一緒にするな。さあ、計画の中身をおとなしく吐いてもらおうか。手紙を読んだのか？お前にその秘密を教えるわけがないだろう。自分の立場をまだ分かっていないようだ。 Burn him with searing hand! 手を媒介に神の目の炎を放った？いつまで我慢できるか見てみようじゃないか。 Burn him with searing hand again! Burn him with searing hand again! 死んだふりしても無駄だ。この程度の炎では。気絶したか。おい、まだ寝るには早い。Oh my god.
Oh, they patched it. I could have sworn you could have spammed that and made that go on forever in a loop. Mine. Okay. Time for a chance to explore. Boop. See if I missed any common chests and just any other loot. Why is it adorable? The Abyss Mage? Because they're just fluffy little guys that laugh at you as they have their shield. I don't know why they're adorable. I guess it's their fluffy little... I guess they're fluff. It's because they're fluffy. I blame fluff. Fluffy, fluff, fluff. Floof, floof. 情報は手に入った。僕は準備を進めさせてもらう。可能であればこの件について騎士団の動向を見ていてほしい。はい、任せてくれ、旦那。突然どうした？ついさっきディルックの旦那はオイラの怒らせてはいけないランキング1位に堂々ランクインしたぞ。I will eat you, boar! Ha ha! Oh, there's your meat. I was gonna get really sad for a moment. That was gonna be the very first time I managed to use a short-range character against the boar and not get hit. ミュージックスタート。Yeah, this Barbara needs more energy recharge. And smack. She needs better smack. Ooh, after this, I should farm the ascension materials for these characters before my world level increases again. What are we to do about the Abyss Order's challenge? お前たち、ここだけの話なんだが本当に困ったよ。先ほどの会議で今回の行動指針が決まったんだが、どうなったと思う？ Join forces with the Dark Knight hero? いや、それでは闇夜の英雄の存在を支持することになると言われた。このような個人的な英雄を肯定すれば、騎士団の威厳を損なうことになるともね。じゃあ騎士団はどうするんだ？闇夜の英雄の正体を明らかにして彼を保護することになった。保護？あいつの実力なら騎士団の保護なんていらないと思うけど。いや、まあお前たちにはいろいろと世話になったからな。はっきりと教えてやろう。保護はあくまで表向きで、本当の狙いはこの一件を騎士団の管理下に置くためなんだ。闇夜の英雄には手を出させないってことか？なんでそこまでするんだ？騎士団の実力を証明するためだよ。闇夜の英雄がいなくても騎士団がモンドを守れると民衆に証明するんだ。それにアビス教団が何をするかわからない。万が一闇夜の英雄に何かあれば敵の勢いを高めることになる。騎士団にも騎士団の苦悩があるんだな。それに闇夜の英雄の正体もわからない。怪しい人物が多すぎてどこから調査すればいいのかわからないんだ。そう悩む必要はないさ、ホフマン。
俺の言う通りに調査すればいい。ガイア隊長。そうだな。最近ディルックのやつが毎晩エンジェルズシェアでバーテンダーをやっているらしいんだが、彼を見張ってみたらどうだ？そう難しいことじゃないだろう？それはもちろん問題ありませんが、しかしガイア隊長、つまりディルック様が闇夜の英雄であると疑っているんですか？さてね、どうだか。騎士団の中でも疑いの声は上がっているだろう？あいつに遠慮する必要はないさ。一番怪しい人物を真っ先に調査するのが普通だ。Oh, I have to go in. Oh, nope. Back to Dawn こん Winery. な風になってるんだな。あとガイアはまるで闇夜の英雄の正体を知ってるみたいだったよな。 He has his 早く reasons. ワイナリーに行ってディルックの旦那に伝えてやらないと。Collecting mushy poos for Barbara. Ba da 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 dong dong. Da dong da dong da dong 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 da dong. Dong dong da dong 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 dong. Dong dong da dong 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 dong. Da dong da 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 da. Da 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 da. And it doesn't look like there's any chests or any more collectibles. Wait a second. Two drinks at Cat's Tail. Your bartender today is Diana. That's still okay. I think that is tied to a quest where you need to clean up the roofs of Mondstadt, but I just haven't collected it yet. But I do not remember who I'm supposed to talk to. Oops. Sorry, I need these for Barbara and possibly Mona if she comes home. Whee! Who's a good boy? Okay, we got a doggo. One will rasters for Stukros. And we should start preparing for Albedo and Venti as well. Once in a while, I'll check Star Snatch Cliff for Cecilia's.チェ、ガイアのやつか。こうなる予感はしていた。あいつにとって僕から一本取る絶好のチャンスだからね。何やら因縁深そう。それより騎士団の考えは僕の予想とあまり変わらない。今はその策を逆に利用してやればいい。Do you have any ideas? 考えるから静かに。僕を監視するなら望み通りにしてやろう。完璧なアリバイを作ればいいだけの話だ。アリバイ？どうやってだ？知りたいなら一つ手を貸してほしい。もったいぶるなよ。ワイナリーの北西にモンドでも有数の無氷花の産地があるんだ。そこの無氷花が今いい感じに育っているはずだ。それを少し取ってきてほしい。僕はここで他の準備を進めている。Time to get some mist flowers. Can I talk to you again, or are you just gonna... Okay. You were just gonna stare at me. Fair enough.
ってあまり好きじゃないんだ。ああ、戻ってきたか。紹介しよう。こちらはワイナリーの醸造師だ。無評花がこんなに。今からもうそれの効果が楽しみだ。生成設備はこの純度に耐えられるか。問題は生じないだろうか。おお、やっとオーナーに話しかけられた。ご安心ください。オーナーの指示であれば命がけで完成させてみせます。命をかけるような仕事じゃないだろう。ではお話を続けてください。こちらは仕事を開始しますね。その無評花で何するんだ？ああ、実はこの前ワイナリーで新しい味を開発しようとした時、清涼感をアップさせるため無評花を少し入れてみたんだ。生成された無評花は確かに魅力的な出来栄えだった。じゃあよく売れたのか？いや、客を引き寄せたのではなく、それはスライムを引き寄せたんだ。元素力を吸収して生きている奴らにとってその誘惑は怖悪的で抗えない。だからこの特性を利用して。うわ、何の音だ？寒い。ディルク様、生成は完了しましたが、設備が。ご苦労。設備の心配はいらない。執事に新しいものを購入してもらう。出た、金持ち発言。今話していたのが That こ was れだ。 such an awkward silence. 生成された無評花、元素の餌とでも呼ぼう。すごい、この体の芯まで響くような元素の気配。どうやって使えばいいんだ？少し地面に垂らせばいい。気をつけろ。少しだけでいいんだ。Please pardon me for a moment.暇なら暇でもいいけど、一緒に食材を探しに行こうよ。このスライムは塩コショウで、やっぱりニンニク味がいいかな。
is back. I'm sorry for the wait. Needed to do some laundries. Put it in the dryer. But yes, Flair, thank you so much for the hearts. これくらいでいいか？で、どれくらい待てば効果が出るんだ？おお、本当にスライムが出てきた。ただ、数が思ったよりも多いな。予想以上の効果だ。ワイナリーがスライムたちに荒らされる前に倒そう。料理の時間だ。頼んだわよ。ちょっとビリビリさせないとね。はっはっグオパー火を吹け。 Oh, Geo Slimes! Geo Boys! うさぎ伯爵。それ。 Big Geo Boy. Let's go. 逃がさないわよ。もう逃げ道はないよ。ちょっとビリビリさせないとね。師匠の技を食らいなさい。 Ow! ほんの少しだけでこんなすごいなんて頑張った甲斐があったな。それでディルクの旦那、そろそろ計画の内容を教えてくれないか？ああ、計画はこうだ。以上だ。けど本当にそれで大丈夫なのか？ディルクの旦那一人で。最初から僕のこだわりだ。こんな風になった今も僕一人で立ち向かうべきなんだよ。Edgy. わかった。ディルクの旦那がそう決めたことなら。でもそれでもオイラと旅人は手伝うからな。いいだろ？ Sure. 君たちに一つ借りができたな。では計画通り酒場で落ち合おう。夜になったら酒場でディルクの旦那に会おう。 Summer special grape juice. 2 bottles for 1 mora. What a bargain! Sold out, thank you. Alright then. So it's wait until... Boop. Okay. It just says go to tavern. I think it's supposed to be around like 9 or 8. Is that a chest I see? Indeed it is. 歌声でもこんなサプライズを届けたいな。 No, you can actually enter through here. Okay, 1916. Well, 196. Boop. Sup, Deluke. Pose as a customer and speak to Deluke. これは騎士団のホフマン殿。こんな時間に何かご用かな？いえ、特に用は。暇を見つけて少し酒を飲みにね。深い意味はありませんよ。おや、旅人。君たちも来ていたのか。I'm here for apple juice. 今日は気分がいいからな。一杯飲みに来たんだ。ご注文は？では、ダンディライオン酒をいただこう。オイラはアップルジュースがいいな。Ayy!
also forgot to bring mine. Can I start a tab? すまないがツケは認めていない。じゃあ俺がおごってやろうか。いいそんなに時間かからないし、すぐ財布を取ってくるって。ホフマン、本当に来たな。計画通りモンドの側門で元素の餌を使おう。 Sorry, guy. We're doing nothing suspicious. It's fine. It's fine. Do not worry about it. 全部使ったのか？あれほどの量を。きっとここすごいことになるぞ。うわ、スライムがもう出てきた。ああ、ガイア隊長はすごいけど、一緒にいる俺たちはいつも苦労させられる。ああ、違う。上司をそんな風に言ってはいけないな。万が一ガイア隊長に聞かれでもしたら。 The walls have ears, Hoffman. アップルジュース一杯。ああ、すぐ準備しよう。ホフマンさん、側門が大変なんです。すぐ来てください。なんだと？何があった？スライムが来たんです。スライム？スライムくらいで慌てる必要はないだろう。よくあることじゃないか。スライムは珍しくないのですが、そのスライムが今までに見たこともないような数でして。まさかアビス教団の仕業か？しかし俺には別の任務が。ほう、別の任務。酒を飲みに来ただけだと聞いたか？あ、いやそれは。騎士団とはこんなやり方しかできないのか？アビス教団が城門まで迫ってきているというのに酒を飲んでいられる暇があるんだな。だからセピロス騎士団は頼りにならないと言っているんだ。それは、はあ、ディルック様の言う通りです。失望させてしまい申し訳ありません。今すぐ出発しますが、その前に。旅人、お前に頼みたいことがある。少し来てもらえないか？俺の任務を知っているだろう。ディルック様が外出しないか見張っていてくれないか？側門の様子を見に行ってくる。すぐ戻るから頼んだぞ。 Come on, Luke, let's go on an adventure. 邪魔者は消えたな。すべて計画通りだ。僕もそろそろ行く。彼が戻ってくる前に戻らないといけない。時間を無駄にする余裕はないからな。Oh. Oh, sorry, mate. Sorry, six-fingered Jose. Gotta go. Hm, 来たか。戦いは最もたやすいことだがな。
Damn, he's pretty. Cutscenes versus actual gameplay. 火炎よ燃やし尽くせ。ちょっとビリビリさせな。My fingies are too small for this. 判決を下す。熱々でしょ。話が通じないなら。Anything else? Nope. さすがディルックの旦那。あっという間だったな。所詮は雑魚だ。雑談している時間はない。側門の状況はわからないが、急いで酒場に戻ろう。I can make my chair go lower. I wanted to do the opposite. 問題も解決したし、早く酒場に戻ろう。ホフマンが戻ってくる前に。Hee, now my legs have the danglies. Hoffman ホフマンはまだ戻ってないみたいだ。間に合ったな。なんとか解決した。アビス教団がスライムだけを送ってくるとは。それは良かったな。騎士団はスライム掃除に職務を変えたらどうだ。今より重宝されるかもしれない。皮肉は勘弁してくださいよ、ディルック様。ん？旅人、その汗はどうした？どこか出かけてたのか？ No, it's just really warm in here. Or it could be because I did some squats. 暑いそれになんだか息も乱れてないか？おい、どうするんだ？ホフマンが疑い始めてるの。すまないが、そこの人少し聞いてもいいか？ディルック様、今日のバーテンダーがここを出たりしなかったか？まずい。他の客に聞いてるぞ。バレる。ああ、旦那。いやいや、ディルックさんはずっとカウンターにいたぞ。そうか。ホフマン殿、君が注文していたダンディライオン酒だ。これを飲んだら帰るといい。騎士団のみんなによろしく伝えておいてくれ。いえ、遠慮しておきます。そろそろ騎士団に戻らないといけないので、この酒はディルック様が飲んでください。妙だな。ドキドキしたぞ。絶対バレると思った。それも想定済みだ。だから今日君たち以外の客はみんな暁ワイナリーのものだ。まさかの全員桜。全員じゃないさ。正確に言うと俺以外はだ。ガイア、なんでこんなところにいるんだよ。静かに芝居を鑑賞できる場所を選んだだけさ。まさか最初からいたのか？ああ、この闇夜の英雄のアリバイ劇は素晴らしかったぜ。その辺の酒よりもはるかにうまい。
それでこの件を騎士団に報告するつもりか？俺のことをよく知っているくせに。告発なんかに興味はないぜ。ただ単にモンドの闇夜の英雄がどこまでやれるか知りたかっただけだ。やっぱりお前はいつも俺の期待を裏切らないな。君の期待に応える義務などない。ああ、分かっているさ。しかし一番意外だったのは、ここの闇夜の英雄が他人の助けを受け入れたことだ。申し訳ないが本日の営業はここまでだ。お帰り願えるか？はいはい、いいさ。今夜はもう酒で盛り上げる必要もないしな。でも出る前に一つ言いたいことがある。聞こう。ディルック、お前にこの助手がいて俺は不思議と安心したぜ。Oh, he was worried about his brother. 素敵な夜を。じゃあまたな。ガイアのあの言葉、どういう？あいつのことはいいんだ。今回はいろいろと助かった。これは礼だ。ありがとうだな。一人で行動することに慣れてはいたが、君たちの手を借りるのもなかなかに悪くなかった。今後何か助けが必要になったら僕のところに来るといい。Maybe I should switch to the English dub. The Japanese voice acting makes me sleepy. I've never seen Paimon stay this long before. Wait, are the rumors true? Hello, I'm pointing a camera at you. Aw, usually she looks directly at the camera or waves. But that's at the very beginning of the game. Might as well take a commemorative photo. There we go. Then let's wait for Barbara to do an idle animation. Nope. What's your other idle animation? Because it's either you dancing or something else. I'm so sorry. This is content, I swear. Actually, that's cute. No, Paimon, your constellations. What is your other idle animation? Oh. いつになったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。There you go. That's a nice photo. I like that one. I like that one more. Okay, that's Diluc's story quest done. Interesting, interesting. Oh, wait. I said I'll do bosses first. Cancel navigation. Let us face the Oceanid. And for that, we'll need Lisa, Amber, and Kaya. I am still so sad that I don't have. Eh? Wait, go back right away where? Wait, what?
Paimon, what are you talking about? 行くよ。元気出してよ。 What? Are you aware of something I'm not? Dun, Fun fact, Lisa and the Oceanid actually have the same voice actress in JP. 純粋はあらゆる形へと変化する。この水の力で裁きを与えよう。それ。いかようにもなれる。それが水の力。これ。 料理の時間だよ。ちょっとビリビリさせないとも逃がさないわよ。Come on, Lisa! Lisa solo, let's go! 盤石な足場を失うことで力を失うだろう。 にもなれる。それが水の力。逃がさないわよ。は？早く投降しなさい。おとなしくしやがれ。 Ouch! Oh, making that noise actually hurt my throat. Oh no, it's more birdies. It's more birdies. Ow. 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 Pain. Pain. Wait, do I have food? Indeed I do. Okay. Lisa, again, I know you're vegetarian. I'm so sorry. But you need this. Okay, it's just a frog and a boar, so self-healing and annoying. Hydro Hunter. おとなしくしやがれ。しかし川に湖があり、空から雨が降る限り水は消えない。 I can now ascend Miss Barbara. There we go. Wait. 3. I need more mushy poos. You.
I need more slime stuff and pyro stuff. And then I need more valberries. And okay. Okie dokie. Pinky, think. What talent domains are actually out there right now? Actually, I need to go hunting for hilly churls. Ooh, okay. Yours is definitely needed, but your domain is not ready. Talents. Okay. What about you? Nope. Not available as well. Artifacts. I guess I don't really need to farm artifacts this early game. I say early, but I'm almost at Inazuma. Let's get Amber in here. We'll go to Eagle's Gate, then we'll go to Starfell Lake, collect some valberries, possibly go up to Star Snatch Cliff and collect Cecilias. Because I really am interested in a Venti and Albedo rerun, but those will probably come very, very late. Boom!こいつはどうだ。料理の時間だよ。やっ。すまんすまん。それ、はっ。これ。こいつはどうだ。Come on, elf. Let me smack ya. 熱々でしょ。やっ。はっ。おとなしくしやがれ。お前って本当にせっかちだ。これ。風邪ひくなよ。やっ。熱々でしょ。はっ。はっ。やっ。はっ。百発百中。やっ。料理の時間だ。それ。頼んだわよ。Woo! Okay.
Okay, for some reason I was about to ask if I did the Liyue story quest when I was just talking about how I could do the... I can go to Inazuma. I is tired. I do not know why. ちょっとビリビリさせないと逃がさないわよ。ちょっと雨のようなしびれさせちゃうわよ。I'm not very intelligent, please. Oh god, it went the other way. 逃がさないわよ。Oh, Sandy! Hello, hello! Thank you for dropping in. I hope you're having a wonderful day. Doing alright. How does the game go? It's going well. A bit slow. But other than that, we're going slow and steady. Nothing wrong with that. Boop. Lisa, you scary. Come on before it hurts you! Ow! Okay. Whee! Ooh, a berserker timepiece. Ah, it's defense. Dang it. Okay. Let's see how it is. Let's try to get the teapot now. Boop. Thank you for the water! Oh no, you're drowning me. Oh no, why am I being drowned? No! No! I was already forced to chug my first bottle of water, please. Thank you for all the drownings and then a stretch. I highly appreciate it. Oh. 10 water plus 1 root stretch. Sweetie! You can drown plants, please. It's been hot out. Gotta keep plants well maintained. That's fair. Okay, you got me there. You got me there. Thank you very much. I feel attacked. Eh? Wait, Mosaic, do you know what this redeem is a reference to, Uma? Weird question, who is Nero? Oh, Nero from Fate Go! Her catchphrase is Uma. Like she finishes sorry, Madam Ping. She finishes her sentence. Fuck you. Flare, why? Why? You could have had me bark like a dog. I can't Wonder Hoy to save my life. Okay. I need to practice. I need to practice a good Wonder Hoy. This is what I get for trying to make all my redeems at least a reference to a game I played. Okay. Flare, I want to attack you. Thank you guys all for coming, and I hope you have a Wonder Hoy day! That's so horrible. I need to practice my Wonder Hoys. I'm so sorry.
今回はバーヤの仲間たちと一緒に I'm 子 so 供たち sorry. に贈り物を用意したんじゃ。I'm so sorry, Life is not Wonder Hoy right now. I only did as I should. You're honestly too kind. 子供たちよ、まだリーウェに来て間もないというのに、もう世渡りが上手になったみたいじゃのう。じゃがこの贈り物は何が何でも受け取っておくれ。以前先人の鈴を探すために壺に入ってもらった時、おちびちゃんからいつも野宿をしていると聞いてのう。まだまだ旅は長いんじゃ。このままじゃいかん。幸いバーヤは年こそ取ったものの、まだわずかながらに外形の力を使える。I still remember the very first time Ellie asked me to do a Wonder Hoy, and I literally went from 6 viewers to like 2. It still makes me laugh so much at that thought, and I'm like, fair, 100% fair. What subspace creation? おや、まだ言っておらんかったか。バーヤたちは昔、帝君から恩恵を受けたことで、三眼五見の力を身に宿しておるんじゃ。いろいろと能力はあるが、その中でも外形の力は小さな世界を想像することができる。前に子供たちが入った壺もその力で簡単に作ったものなんじゃ。A trinket, you say? あんなすごい壺なのに簡単に。あの世界をなすためには浮世を離れる必要がある。そんな大層なものじゃないよ。帝君はその昔、山を動かし海を埋めたんじゃ。それこそ神業と言えるものじゃろう。まあ昔の話はこの辺にして、その贈り物じゃが、まだ最後の材料が足りておらんのじゃ。Flair, I hope you enjoyed your Wonder Hoy, despite how pained I am. What are the missing materials? I can help you look for them. そうだぞ。オイラたち探し物は得意だからな。材料探しなら任せろ。まあまあ、二人ともそうせかすでない。もうすでに足の速いものに任せてある。必要な材料は特別。 Why would you redeem something and then do something else? 難しい。今じゃもうほとんど目にしない材料もあるからの。I hate you. I hate you. Wait, are you being serious? You can't be being... Are you being serious? Bro, I can't Wonder Hoy to save myself. Oh god. Okay. Dun, 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 dun. Yeah, I didn't expect thing to be loud. Eh? What thing? I'm so confused. And what are those, if I might ask? 例えば敵歌集の河原下にある借金の泥とかじゃな。Eh? 以前 Expect こ what の to be 泥を loud? 取るときはルリユリがたくさん咲いている場所を探さないといけなかった。そしてルリユリの根を Cleaning a たどって pan? 奥に Oh. 運が良ければ借金の泥が一つかみだけ見つかる。じゃが敵歌集があんなことになってからはもう誰もこの方 Do 法を you 使 still う want ことが to できなくなった do you still want your Wonder Hoy even though it's probably gonna be really, really cringe? 湾共演から採掘できる水角石じゃ。国岩城があそこで採掘を始めてからはそれもほとんど見当たらなくなった。水角石は貴重な戦物で常人では千人の木に耐えられない。 Yes. 長く触れれば体に害をなすじゃろう。Okay, sorry, Madam あの子 Ping. がそれ
れを見つけられるといいんじゃが。Okay, 3, 2, 1. Flair, thank you for the redeem, and I hope you have a wonderhoy day! Who's this child? ティンバーヤは仙人だし、その子も仙人なのか？まあ彼女も仙人と言えなくもない。なくもないって。Oh, I guess she's talking about Yenfei. こんなにたくさん仙人。 Did you hear it that time? どこに行っても仙人に会えそうだし。So what's a wonderhoy? It's essentially just the catchphrase from Paimon, please stop talking. It's essentially the catchphrase from Colorful. It's a catchphrase from Wonderful Stage for Phoenix Wonderland. Yeah, like how yeah. I don't know what to compare it to. I have such a small brain right now. I'm so sorry. Why redeem it when you don't know what it means? ありえるかもしれんの。バーヤの仲間たちには属性が好きなものが何人もおるしな。バーヤ、ただいま。Oh, it is Yenfei. Okay. この二人は？紹介しよう。この子は縁妃。さっき言ってた子じゃよ。縁妃。こちらは旅人と彼の仲間じゃ。知っておるな？ああ、もちろん知ってる。洗顔軍の記録に詳しく載っていたから。Cause 儀式の騒動で洗顔軍に不審者として指名手配され、絶運の間で洗顔軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退。七星のおかげで容疑が晴れたと。実に惜しい。The way they use Wonderhoy in Colorful Stage is essentially it's a greeting, it's a way to say goodbye, and it's just a way to wish someone a good day. Cuz? That's a horrible reason. A shame? そう、私に会えなかったことが。もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らす。とまではいかなくても、少なくとも、ひどい目に遭わずに済んでただろうな。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば、私を訪ねるといい。ああ、そうだ。私の名刺を。連絡方法と職場の住所が載ってる。急用ならその住所に手紙を。ああ、それと初めてのお客さんには割引があって。縁妃、そろそろ本題に入ろう。今の二人には法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。この子はいつもこうなんじゃ。自分のことを話し出すと止まらない。Are you really an adeptus? オイラたちがこれまで会ってきた仙人とはなんか全然違うような。仙人？まあそうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。かつて元王帝君と共に戦場に立っていたらしい。戦いが終わった後帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。だから私は今バーヤと一緒にここで暮らしているんだ。Flair, did you at least enjoy your Wonderhoy? Because I'm honestly thinking of removing it as a redeem, but I do know there's someone saving up their points for a Wonderhoy, which makes me feel bad if I remove it. Okay. なんか勝手だな。仙人たちってリーユエコーを守るため契約に従ってるんじゃないのか？なんで急にそれを放り出して結婚したんだ？ How is it confusing? Now I'm お confused. 父様から聞いた話によると、帝君とはそのことについて話し合いをしたらしい。
それで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。 Flair, I have no more water. 帝君からのお祝いも受けたという。まあそのことについては一旦置いておいて、まあや頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど水角石だけはどうしても探す手立てがない。そうじゃったか。しかし水角石がないとなると面倒じゃな。 I can't consume something I don't have! 案はあるかの。リユエコを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな。 Sir, how is it 前から confusing? 何回も言われてたし、双眼巨円から水角石を取れなくとも別の方法があるかもしれない。ちょっと待ってて、調べてみる。 That's so cute. うわ、すっごく分厚い本だな。何が載ってるんだ？商業競技、鉱石、スネーシナヤ。見つけた。このクロッサルというスネーシナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。そこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだ。スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、もしくはその手がかりを見つけられるかもしれない。 We'll come with you. お前も一緒に来るのか？ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな。 Oh, 法 sorry. 律を理由に警告してくるなんて、そんな仙人初めて会ったぞ。彼女と行動するときはオイラたちもいろいろ注意しよう。 Oh, another bluebird. Pretty. Oh, a chest. I feel so loved. Many thank. Oh, it's you. Why do you have them? Guess everyone is interested in history now, hey? But Flair, how is it confusing? You never answered! What's the matter? A lot of people have become interested in Liyue's history recently, and many of them have been coming to my store to buy the books. In the past, it would take half a year to sell a few copies of Yashika's, the Guardian Adepti, that we had, so I stopped importing such obscure history books. But after the recent events that happened here, people from all over the city would come here to purchase history texts. These past few days have been full of customers who specifically wanted books containing Rex Lapis' stories. What do you mean, IDK? It's a yes or no question! Did you enjoy it or not? Who knows if they really love reading or they're just looking to inject a bit of spice into their daily chatter. Due to the surge of demand, I've almost had no time to attend to some special orders that we've gotten from old customers. I finally found the time to put together the books that two such customers wanted, but I'm too busy to leave the store at the moment. Could you help me send this copy of Verses of Equilibrium to Uncle Tan and this copy of Rex Incognito to Glary Detan? I'ma go with... Why is yes in quotation marks? I'll do it. Thank you very much. They must surely be growing impatient by now. After all, they placed their orders a long time ago, and have only just gotten around to putting those orders together. With so many customers all of a sudden, I barely know how to keep up.
in quotations.ええ、園師さんのおかげで順調です。先日は助かりました。今日は何のご用で？小さな手助けをしたまでだ。それよりも少し前 'Cause I に水 sleepy? 角石を使ってかんざしを作ると言っていたが、それはどうなった？そのことですか。はい、確かに水角石を少し仕入れてかんざしにしました。The world really does have comedic timing, huh? Water, you redeemed that right when we were discussing whether or not I should delete that redeem. But Water, thank you for the redeem, and I hope you have a wonderhoy day. Ding. Honestly, I think I should remove all the redeems that are essentially references to something, especially if people are just gonna ask about them and I don't know how to explain it properly without getting flustered. 園師さんはかんざしにご興味が？申し訳ないのですが、あの髪飾りは今、志功さんという女性に貸しています。Yes, you gotta do it at least once. I've done it twice. Now, you are the second time. And I know there is someone who is trying to save up for it, which is why I'm unsure about removing it. 貸し出すときに志功さんと契約を交わしましたので、もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、商品の値段を支払ってもらうことになっています。その代わり、あの水角石が偽物であった場合には、私から志功さんに商品の10倍の値段を支払うことを約束しました。No ambiguities here. 本物であ There, ること I への mean. 絶対の自信。10倍の支払いを約束するとは。なかなか肝がある。当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ。それにこの契約なら、私と彼女、共に利があり公平です。では、志功さんの居場所はわかるか？彼女を訪ねて、かんざしを見てみたい。ええ、知っています。契約をするときに住所を書いてもらいましたので、マップに記しておきますね。感謝する、クロッサルさん。では、私たちは志功さんを探しに行こう。I believe these documents should be in order. What's the matter? Oh, so it's you. Well, you've seen what happened in Liyue Harbor earlier, yes? It gave us all quite the fright. I thought the city might be a mess for a while longer, but order was restored very quickly. The Liyue Chising are quite something indeed, but whether it was to stabilize the situation or otherwise, the Ministry of Civil Affairs was released a whole slew of new bulletins and regulations. I wish to continue doing business here, so I've been out and about these few days, trudging my way through a deluge of paperwork, administrative procedures, and submitting all the applications that the regulations require. But Clerk Zahao said that I need to apply for a new business permit and told me to stay tuned for any more announcements. I've been running around for several days now. There are a few procedures I've yet to finish, but I really don't have any energy left to spare to check the bulletins. Traveler, could you please help me check the bulletin board and see if there's any news on the new business permits? I've got it. Thank you so much. I'm sorry, I'm just all tuckered out right now. I know it's not too far of a walk, but administrative work always makes me feel doubly exhausted. If you see any news related to the new business permits, copy them down and pass them to me. I'm counting on you. Water, was the redeem at least worth it? Because that's the biggest thing of whether or not I'll remove it or not. Like, I don't even know if people will enjoy it if they redeem it. If they don't enjoy it when they redeem it, I'm just,
It's just a waste. This is the Feyong Slope Bulletin Board. You can find community news and shop advertisements posted here. Please do not post unimportant matters. Boop. Let's look for news about new business permit. If you wish to apply for a new business permit, you are required to undertake the following procedures. This should be the new business permit that Ivanovich wants to apply for. Let's copy those procedures down. Dun, 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 dun. So you found the bulletin concerning the permit? I've copied it down. Wonderful. Let me take a closer look. Exit permit, business premises, and safety certificates, and an old business permit. That's fine, that's fine. I got those documents signed a few days ago, and that was an endurance run and a half. Traveler, could you help me submit each of these documents in their turn as well? As said, there might be a lot of people looking to submit theirs as well. The exit permit must go to Nervous Ann first, then the business permit and safety certificates have to be handed to the Millis survey named Jai. Finally, the old business permit needs to be given to Clerk Zhao. Please help me hand these in, Traveler. I will be sure to arrange adequate compensation for you. Sure. Well, I don't know anything about Wonder Hoy, so I have no opinion on it. God damn it! How come the two people who redeemed Wonder Hoy don't know what it's for? I really hope this is the end of all these procedures. Same here. Did you at least enjoy it? Well, you probably won't ever have to do so again, but as for me, I'll have to do it again at some point if I want to do business here. These methods do provide a certain sense of security, yes, but I do wish they could further be simplified. It's essentially just a way to greet someone happily, nothing more, nothing less. I am in actual pain. Why are you ha-haing? I just wanted to see what it was. It's literally just people yelling Wonder Hoy! I've shown you the video! It's just a reference to Colorful Stage, a rhythm game that I play a lot on stream. The paperwork for these procedures is incomplete again. Ivanovich is looking to get a new business permit. Ivanovich? Oh yes, I remember him. He's been here a few times. Applying for a new business permit, is he? He must be pretty terribly busy right now then. You're here to help him out, I presume. Have you brought this exit permit with you? I do remember telling him before that his paperwork wasn't complete and that he needed to get it filled elsewhere. Oh god, which one is it? Approved exit. This one. Submit. Thumbs. Does that mean I should get rid of it or no? I'm so confused. Let me see. This will do. I'll take this document with me then. I can't even do the other quests. Well then, I see how it is, game. I feel attacked. I've had multiple drownings and now this. Wait, can I actually... Ooh, I didn't know you can actually go in here. Is there anything here I can loot? IDK, it's up to you. I can't make decisions. Oh my, why this is delicious. Ah, the Lee style food here in Liyue.
Just smells so good. I liked it, if that matters. That's what I tried to ask Flair, and he just said IDK sleepy. So yes, it does matter. Thank you. I'm Francis, yours truly, and nothing has ever had such a grasp on my heart or stomach like the Leeway cuisine does. Did you book this whole place for yourself? That's right, yours truly trekked a long and arduous journey from Fontaine just to do business here in Leeway Harbor. I've only just arrived in Leeway, so seeing as I've still no friends or companions, I can only book the place for myself. Although my original intention was to do business here, I've already decided otherwise. Now I only wish to devote each and every day to eating Leeway delicacies. I no longer aspire to earning any money. A bit, I may only be able to afford eating like this for a few more days. Oh, sweetie. What are you eating? Only the best food that Leeway has to offer, Lee cuisine. Whether it's Mora meat with a glimmer that's even more dazzling than the Mora spent to purchase it, or the delectable come and get it with its assortment of exotic Leeway delicacies all packed into a single cask. And the rich aromas. It's hard to imagine that anything with just one whiff could ever be so irresistible. Prepared with just the right amount of seasoning and spices, it's simply exquisite. Cool. I am in actual pain. Life is not Wonderhoi or Daijobu. So, this way, this staircase. I really appreciate this Fable Sparkle track. Eh? Eh? Oh, okay, what? I is confused. What? Eh? Eh? Excuse me, are you Shichiao? はい、思考ですが、私に何か。突然すまない。私たちは志功さんがクロッサルさんからかんざしを借りていると聞いてここに来たんだ。そのかんざしに興味がある。見せてはくれないか？そのかんざしは今お見せできません。うっかりなくしてしまいまして、きちんと持っていたはずなのに、紙にもつけていなかったのに、一体いつどこでこのかんざしを借りるため、すでに多額のお金を使っています。もし弁償することになったら私、そんなお金は。What did you need them in the first place? Why did you need them in the first place? And water, what are you okaying about? 私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが、双眼鏡園が封鎖されてからは商売もうまくいっておらず、すでに支払いをいただいた商品の発注書が溜まってしまっていて、それを準備するために他の鉱石商から商品を仕入れる必要があったのです。あと数日すると鉱石商が一堂に会する宴会がありまして、その機会に彼らと仕入れの値段交渉をしようと思っていました。あのかんざしを借りたのは、見くびられないためにも、ある程度の風格を保ちたかったからなのです。しかし、そのかんざしをなくしてしまっては、どうしましょう。Oh, that's fair. よく見る展開になってきたな。I too have a small brain and no longer remember. My deepest apologies. Maybe because this is the part where we say we can help? 手伝ってくれるのですか？冒険者協会にも依頼したのですが、未だ音沙汰なく。ちょっと待った。探すのはまだ。志功さん、契約書を見せてはくれないか？契約書ですか？わかりました。ずっと持っていたので。はい、こ
れです。どれ？そうか、エンヒは法律家だから思考を手伝ってあげられるんじゃないか。 That'll be a little unfair to Crossel. それもそうだな。でも両方うまくいく方法はないのかな。なるほど。契約書は見終わった。細かい条件まで明確に記載されている。契約にのっとり志功さんは確かに髪飾りの金額を弁償する必要があるな。それに契約書には弁償額は市場価格を参考にするとも。水角石の希少価値から算出すればもっと多大な額になるだろう。もっとですか。思考、今にも気絶しそうな顔してるぞ。でもそれはかんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件。回りくどい言い方だな。かんざしはもうなくなってるんだし、どうやって石を判別するんだよ。どう考えてもそのかんざしを見つけるしか。だがかんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、石が本物かどうか調べる必要もなくなる。確かに。やはり面倒はかけられません。かんざしをなくしたのは私ですから、契約通りに弁償を。It's such a huge sum of money, though. いくらだろうと払います。私の家は商人の一族です。契約精神に従わないでどうするというのでしょう。これ以上クロッサルさんに隠していても仕方ありません。クロッサルさんにこのことを言って弁償額を相談してきます。確かにそれも法律にのっとったやり方だ。しかしその前にかんざしに関する問題が残っている。志功さん、もう少しお待ちを。一番最初にそのかんざしに触れた時、どんな感じだったか教えてくれないか？一番最初に触った時ですか？確かかんざしには鉱石がはめてあって、上品な玉石と同じよう触り心地が良かったです。私の家でも玉石は取り扱っているので見間違えることはありません。I hate to break this to you, Water, but my brain is not empty with Final Fantasy XIV. It's empty with Genshin. My deepest apologies. Head empty, only venti. 触り心地がいい。上品な玉石。Is something the matter? なんでもない。ただ少し再調査すべきことができた。ひとまずクロッサルさんのところに戻ろう。If my brain was only empty with Final Fantasy XIV, I would be streaming it right now. In total honesty. That's what I mean? Oh, okay, fair. エンヒさん、どうしてまたここに？おや、志功さんまで。どうでしたか、あのかんざしは。なかなかのものだったでしょ。あのかんざしは。なくした？ご冗談を。あのかんざしがいくらするのか知ってますよね？ごめんなさい、ごめんなさい。本当にごめんなさい。ちゃんと契約通りに弁償しますので。弁償？どれだけの手間をかけてあの水角石を仕入れたと思ってるんですか？ああ、もういいです。これ以上言っても仕方がない。ちょうどエンヒさんもいますので弁償額を見積もってもらいましょう。問題ない。だがその前に市場に行って調査がしたい。それから一つ質問がある。クロッサルさん、あのかんざしに使っていた水角石は本物で間違いないな？当然です。正真正銘の水角石で作られたかんざしです。偽物でしたら10倍の額を支払います。That is very true. My head is empty with only certain game in brain. Or naps. Naps are also up there. わかった。
では先に市場で調査をするから、帰ってきた後に弁償額を見積もろう。クロスタルさん、ここで待っててほしい。それではお願いします。まったくあのかんざしをなくすなんて。弁償金はしっかり支払ってもらいますよ。You're gonna get a little bit in the butt with those どうやら words. お金を集める方法を考えなければなりません。志功さん、少し話したいことが。ここでは言えないので、どこか落ち着ける場所で話そう。ついてこれるかな？エンヒさん、話とは何でしょう。その弁償額を伝えるとかですか？違う。私が言いたいのは、あのかんざしにあった鉱石は水殻石じゃないかもしれないということだ。I feared this. I have no idea how to pronounce this word. Not Samadris Jadalite? Really? どういうことだ？まさかこっそりかんざしを見つけたのか？私は冒険者協会の冒険者じゃないから、使い走りみたいなことはしない。私はただ推測しただけ。バーヤから聞いたかは知らないが、水殻石は地底深くにあるもので、濃密な元素力が込められている。常人が触れれば体調を崩したり、重度の場合には性格にまで影響が出たりする。決して手触りがいいなんてものではない。志功さん、そのかんざしを持っていた間、体に不快感は？ありませんでした。何もかも正常で、どこも不快なところは。それだとおかしい。それにさっき気づいたけど、クロッサルさんの周りには元素の痕跡があった。私の推測が正しければ、例の水殻石は彼が持っている。それなら直接聞き出してやろう。目の前で詐欺を暴くぞ。それはいけない。今彼を問いただしても認めないの一点張りで、私たちを突っぱねるに決まってる。そしてその後は水殻石を海に投げて証拠隠滅だ。彼は契約通り志功さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエ中を探し回り、あのかんざしがまだこの世界に存在することを祈るしかなくなる。A very vivid description. まるで過去に経験したことあるみたいな言い方だな。確かにそういった案件はいくつも見てきた。さっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方。もっと巧妙な方法はいくらでもある。いつか時間があったら教えよう。ではエンヒさん、こういうことに詳しいのでしたら手伝っていただけないでしょうか？もちろん問題ない。けどその前に志功さん、この契約に署名を。なんでまた契約を？ If I had one mora for every time I hear the word contract. なんだかエンヒは他の人よりも契約にこだわってるみたいだな。ここまではただのおまけで手伝っていただけ。ここからは正式な依頼の契約。引き続き調査を依頼したいなら、きちんとした契約を行う必要がある。契約に縛られない依頼は信用できない。わかりました。ではお願いします、エンヒさん。問題ない。まずはこの表紙に署名を。私もここに署名をして、さらにここに住所を。それと違うページにも署名を。5ページ、7ページ、あと最後のページ、
すべて署名して。それからこの書肉で母印を。これが契約を交わすってことなのか。ページ数がすごく多いぞ。I've had contracts where you needed to put in your fingerprints, but never whole handprints. Such an ordeal. これでよし。依頼料はすべて契約書に載ってるから確認してほしい。すべて目を通しました。問題ありません。では2枚ある契約書のうち1枚は志功さんが、もう1枚は私が。Need me to do anything? 大丈夫だ。こういうのは一見面倒に見えるが、きちんと理解すればそう難しくはない。過去にこういった調査をしたことがないんだろう。ならばこの機会にちゃんと見ておくといい。でも演師さん、どうして私なんかのために？私たちも水殻石を探してるんだ。クロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があった。もしかすると本当に水殻石を手に入れてるのかもしれない。まあその水殻石を装飾品にしたかはさておき、手がかりなのは間違いない。このままいけば本当に水殻石を見つけられる可能性がある。それに法律を利用して悪事を働く者を私は許せない。この話はここまでにしよう。まずは鉱石の加工。あった。まずは海水溝の石礁のところへ行こう。鉱石の加工に関して彼は専門家だから。クロッサルさんが鉱石を加工するとしたら石礁が最良の選択なのは間違いない。 Woo! Now I'm just thinking of channel redeems. I mean, I used to be able to do a really good Jigglypuff impression, but I don't know if I can do it anymore. No, that's too low. Yeah, it's too low. I can no longer go that high anymore. Dang it. いらっしゃいませ。おや、縁飛さんじゃないですか。今日はどのようなご用で？まさかまた誰かが私のとこでいい虫が出ないなんてことを言っているのではないですよね。そのことじゃない。ここに来たのはクロッサルというスネージナヤの商人がここで鉱石の加工を依頼したことがあるか聞きに来たんだ。クロッサル、スネージナヤの商人。ああ、かすかに覚えがあります。鉱石を一つ持ってきて、それを水殻石だと言っていました。私も初めて水殻石を見たので判別することができず、そのままそのお客さんの言う通りにしましたよ。それに彼は羽振りが良かったので深く考えず要求通りに鉱石を加工しました。なるほど。その水殻石を加工した時のかけらは残ってないか？あります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので、念のため加工で削ったかけらを残しておいて研究しようと思ったんです。あちらに置いてありますので見たければどうぞ。ありがとう。早速見せてもらう。この断面と模様、水岩石のかけらのようですが。Smargargus nephrite? はい、そう珍しくはない鉱石の一種です。値段もあまり高くなく装飾品によく使われています。以前聞いたことがあるのですが、水岩石は水殻石の外装らしいのです。まだちゃんと証明されたわけではありませんが。I can't pronounce it. I'm sorry. And hello, Vaden. How are you? そのかけらの元素力を観察してみるといい。
水岩石は元素のみじんもないただの鉱石だ。そうなのか。じゃあ元素視覚で見てみようぜ。どうだ、何か見えたか？ Not a trace of elemental energy. Yes, I'm okay. I couldn't pronounce it either. Fair. 本当に別物なのか。でも思考は石のかけらだけで違いがわかるなんて本当にすごいんだな。そんなことはありません。ただ普段からこういうものと長く付き合っているだけです。Why couldn't Shinto tell them apart? この2つの鉱石はすごく似ていて、知らない方には判別が難しいのです。一文字しか違わないのに、市場での価格は天と地ほどの差があります。それに加工依頼にかかる金額も違うものになってくるでしょう。説明はその辺で終わりにしよう。今日はそれを調査しに来たんじゃない。しかし関翔さんは仕方ないとして、どうしてクロッサルさんまで？計り知れない行動の裏には計り知れない理由がある。そのかけらを持って戻ろう。エンヒさん、これは一体？もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが鉱石を持ってきた時、確かにこの鉱石を水殻石と言ったのか？はい、当時の伝票も残っています。ほら、ちゃんと水殻石の加工と書かれているでしょ。それなら問題ない。その伝票と鉱石のかけらを貸してほしいのだが、いいだろうか？はい、大丈夫ですが、一体何をするのですか？用事を済ませるためだ。ああ、そうだ。この証明書に署名を。これはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ。内容をよく読んでくれ。はい、わかりました。エンヒさん、ぶしつけなことをお聞きしますが、今回は一体誰が面倒を起こしているのでしょう？面倒とまではいかない。ただ小さな問題だ。ありがとう。伝票と書類は確かに受け取った。この証拠があればクロッサルは何も言い返せないだろうな。これだけじゃまだ足りない。私たちにはもっと有力な証拠が必要だ。装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。装飾品どこだったか。ああ、そうだ。正規さんという方が装飾品職人との仲介をしている。彼女のところへ向かおう。もう分かったのか。一体どんだけ知り合いがいるんだ？毎日法律協議に関する依頼が来るから。それに知っての通り、リーユエコーは契約の都。つまりここでは法律はとても重要なんだ。でもあのテンチェンが定めた法律は複雑すぎて、なんというか読んでもわからないし読み切れないといえばわかるだろうか。だから法律に関する手助けができる法律家はとても需要がある。法律に関する手助け？でも法律って難しいんだろ？読んでもわからないし読み切れないなら。それは大丈夫。現在に至るまでの法典はもうすべて暗記してるから。すべて？法律家として基礎的な知識だ。そんなに驚くことはない。Is this how the Adepti became so adept at everything? 仙人とは関係ない。ただこういうのが好きなだけだ。すごいことをさも当然かのように。さあ、正規さんのところへ向かおう。ダダダンダダン。
あら、エンヒさん、今日は何をしにここへ？もしかして以前のお客がまた何か？以前のお客さんはもう問題ない。今回は違う要件で来た。クロッサルという商人から装飾品職人への仲介を頼まれたことはあるか？クロッサル。ええ、覚えてるわ。スネージナヤの商人でしょ。確かに鉱石を持ってきたことがある。水角石と言ったかしら。彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから、経験豊富な職人を探すのに苦労したわ。その後やっとのことで作ってもらえたの。その依頼はとても時間がかかってね。つい先日終わったばかりだから、よく印象に残ってるわ。なんだか証拠と言えるものはなさそうだな。正規さん、もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時、ここに預けた鉱石を水角石と言った。それで間違いないか？ええ、間違いないわ。その髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから値段も高かったの。だから総務士の規則に従って売るときは総務士で記録する必要があった。クロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから、代わりに私がやってあげたの。ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、水角報酬のかんざし。登録された鉱石の種類は確かに水角石。総務士の印鑑も押されてある。正規さん、この書類を貸してもらえないか？いいわよ。どうせ私には何の役にも立たない書類だから。エンヒさん、もしかしてまた誰か面倒事を？大丈夫、ちょっとしたことだから。この書類は使い終わったら返す。ありがとう。なんでみんな同じ反応をするんだ？ Must be the nature of legal consultancy. 証拠も揃ってきた。最後に不袋の白術さんのところへ行こう。Bazu? あの、You mean Icky Stinky Pharmacy Man? 水角石が人体に有害であることを証明する正式な書類は彼にしか作成できないから。その最後の証拠を手に入れたらこの件も終われそうだ。Well, time to see the icky face stinky pharmacy man. I really don't like him. Oh god, that lag spike! What is happening? Gee. Genshin is just not having it today. Hello, stinky face. おや、これは珍しいお客さんですね。ナナをお探しなら今ちょうど薬草を取りに行っています。それと、エンヒさん、あなたが来るなんてもっと珍しい。何か起きましたか？まさかまた無知な輩が店の薬に効果がないなんてことを吹聴しているのでしょうか？いや、今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ。水角石について知ってるか？水角石？確か七蔵三景の第6中にそのような鉱石のことが載っていましたね。七蔵三景によれば、その鉱石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起きるとか。元素力を豊富に蓄えていて、神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです。体調不良になったり、ひどい時は重い病気にかかったり、性格が歪んだりするとか。用事がなければ仏殿には登らないというほどです。エンヒさんがわざわざこのことを聞きに来たということは、私に水角石の医学的特徴に関する証明を提示してほしいということですね。その通り。白術さん、お願いできる？書類くらい簡単なことですよ。
しかしあなたたち以外にもあるスネージナヤの商人から水角石について聞かれました。私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが、エイさんが今していること、そのスネージナヤの商人と関係があるのでしょうか。このことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない。書類のことはありがとう。またの機会に礼をさせてほしい。どういたしまして。気をつけてお帰りください。あの白術って人、前と同じで変な感じだったな。なんか何かを探ってるような話し方だ。おいらの勘違いかな。 Knowing him, I wouldn't be 白術 surprised. さんはいつもそうなんだ。証拠も集まったし、そろそろクロッサルさんのところへ向かおう。 The child has a commission! How am I going to feed it? What's the matter? I'm wondering how to feed the puppy that I met earlier. Granddad said that the city was in too much of a mess, and he although he says everything's fine in the city now, he's been too busy to take me there. We haven't fed that puppy for so long. I hope it hasn't starved yet. Granddad says puppies can find food for themselves, but I'm worried. Could you help me go to the city gate and feed my puppy? Gotcha. Yay! Thanks! What should I feed it? Granddad usually prepares the doggy food, but it's fowl, I think. Then could you get me a portion of fowl to feed our puppy with? Please hurry. I don't want it to starve. You got it, kid! I hope our puppy isn't starving. What? Oh, feed the dog! Feed the dog! Yes! I love this commission! We get to feed a dog! Yes! This is what I live for. This is how I serve Liyue. Give me more feedy feed commissions. Enjoy it, little buddy! Oh, what a good boy! What a good boy! Oh, he's wagging his little tail! Oh, you didn't finish it. Is there something wrong? Oh! You're rubbing yourself on the chicken! That's 100% fair, buddy. Oh, you just wanted to play with it a bit before finishing it off. Okay. Okay, that's fair. That's fair, little buddy. I love him. I love him. But what should we call him? I've played Genshin for over a year now, and I still haven't named the little guy. Have you fed our puppy yet? It should have eaten its fill. Thanks so much, sir. Here, this is for you. I saved it up myself just to thank you. Granddad should be here in a few days to take me to go feed it. Thanks, kid. Oh, XP books. How nice. Da, 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 da. I am 100% willing to do it for free. 園士さん、調査はもう済みましたか？弁償額の見積もりは終わったのでしょうか？ああ、確かに調査は終わった。弁償金の見積もりも。それは良かったです。それでは見積もりを提示してください。契約にのっとり、クロッサルさんは志功さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。私が弁償を？園士さん、何か間違えているのでは？間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志功さんに課した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判明した。この契約には水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれている。
よって志功さんへは賠償金として10倍の村を支払う必要がある。証拠？何の証拠があるというのですか、エイさん。私を陥れようとするのはやめてください。私は大金を支払ってあの水閣石を仕入れたんです。あの髪飾りの水閣石が偽物だというのなら証拠を見せてもらいましょう。その鉱石が偽物である証拠、もちろん関係者たちによってその証明はされている。旅人、これは海水溝から手に入れた加工記録と鉱石のかけら、そして石章の証明書だ。それはあの石章ですら水閣石か水岩石かわからなかったんですよ。そんな人がどうやって偽物であることを証明するのですか？それに水岩石はもともと水閣石の外装にあるものです。水閣石の加工をして水岩石の石くずが残るなんて至極当然のことじゃないですか。その説には明確な根拠がありません。では私の鉱石が偽物だという実証もないというわけですよね。証拠がないなら話になりません。そうですよね。一つ目の証拠は役に立たなかったぞ。なんだか最初からどう言い返せばいいか分かってたような。この後はどうするんだ？法律を語るには証拠を。なあ、確かにそれにふさわしい証拠がある。総務省から入手したものが必要だ。明星祭の正規さんから預かったあの書類だ。Oh, okay. So we can't go straight to Mr. Stinky 私 Face. のかんざしが本物だということを証明しているじゃないですか。それに総務士の印鑑だって押されてある。かんざしに使っている鉱石は Oh, hello, Bright Bee. I'm doing well. I'm finally getting my teapot. How is you? なんだか余計自信をつけさせたみたいだぞ。確かにその言い方であればかんざしが本物の可能性はある。もちろんです。本物を証明する証拠がこんなにもあるのですから。まあ少し待て、まだ最後の証拠を出していない。旅人、あの決定的証拠を出してくれないか？ Mr. Stinky Man. これは水閣石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起こる。常人がそれに長時間触れると Ooh, I'm glad to hear that. I hope you guys have fun. 性格の歪み。クロッサルさん、水閣石の特徴は知ってただろうか？それは知りませんでした。知らなかった？ああ、それもそうか。でもそんな危ないものを貸し出すなんて。どうやらこの先は私の範囲ではなく総務士の出番になるかな。しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら総務士もそれを考慮して見逃してくれるんだろう。心配しないでほしい、クロッサルさん。私たちが集めた証拠は後できちんと総務士に提出するから。総務士がこの件を審議するときは悪いが出席してもらうよ。ちょっと待ってください。私は知っていた？おや、クロッサルさん、水閣石の特徴を知った上でそれを。いえ、そのかんざしにあるのはそういうものじゃなく。じゃない？じゃないってもしかして水閣石じゃないということか？それならクロッサルさんは志功さんに商品の10倍のモラを支払うことになるが、クロッサルさん、返事は？私と私の依頼人が待っている。私はなんだか突然人が変わったみたいだな。Again, that's legal consultancy for you. 認めます。そのかんざしにある鉱石は水岩石です。しかし私も運が悪かったんです。大金を支払い水閣石を仕入れて髪飾りを作って売ろうとしたんですが、水閣石を手に入れてから何日も体の調子が悪く
夜も眠れず食欲も湧かず、それになんだかずっと焦燥感に駆られて、それで父母黒に行って聞いたんです。そうしたらこの石は身につけてはいけないものだということが分かったんです。しかしそれでは大金を支払ったのが全て無駄になるじゃないですか。だから水角石と似ている水岩石を使ってこのかんざしを。本物の水角石は特製の箱に入れてあります。触ることさえ恐ろしいのです。誰かに見破られるんじゃないかと怖くて、ひとまずかんざしは売らずに貸し出し品にしました。しかし志功さんに貸した後、それをなくされてしまって。 So why did you charge such an extraordinary rental price? そうだぞ。本物じゃないならなんで志功にそんな大金を弁償させようとしたんだ？私だってしたくなかったんです。しかし水角石を買うときに商売仲間に知られてしまって、私がいくら稼ぐのか今もずっと注目されていて、もし偽物のかんざしのことがバレたらもうこの業界にはいられません。ああ、身の上話はそこまで。そんなことに興味はない。契約にのっとり志功さんに10倍のモラを支払ってもらう。10倍。 Oh, poor guy. 倒れそうだぞ。私は志功さんとの契約によりその賠償金の2割をいただく。2割？あの水角石を仕入れた時以上の額じゃないですか。そんなに多くは支払わなくて結構です。あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサルさんの髪飾りをなくしたことは事実ですし、弁償すべきなのは私です。志功さん、あなた様は。でもクロッサルさん、その水角石が必要ないのであれば私に譲っていただけないでしょうか。それでおあいこということで。それは。はい、わかりました。 Then why don't you use the sleep water? 散々な目に遭いましたし。エンシさん、その水角石は差し上げます。これで報酬は足りるでしょうか。契約にはそぐわないけど、まあいい、これで足りる。今回はお世話になりました。エンシさんのお時間が空いている時に改めてお礼をしに参ります。どういたしまして。ああ、そうだ、志功さん、もう一度確認するけど、もうクロッサルさんを許したということでいいんだな。はい、許しました。そうならよかった。クロッサルさん、私の依頼人はもうこのことについて追求しないそうだ。そうですか。よかった。本当によかったです。それよりもクロッサルさん、実はあなたと仕事について相談が。あなたの設計したかんざしを見て、装飾品の設計に優れている方だと気づきました。私の家は鉱石を取り扱う商売をしていて、綺麗な鉱石もあります。 That's 100% fair. That's why you're not sleeping. To be honest, that's why I started streaming. To keep myself awake and not fall asleep. It's barely even 6 and I want to go to sleep. もしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石を組み合わせることができれば、いい商売になると思うのですが。なるほど。少し考えさせてください。よーし、これで解決。バーヤに頼まれてた水角石も手に入ったし、めでたしめでたし。Yeah, it's hard to fix your sleep schedule once you mess it up. Yes, though there were some twists and turns along the way. そうだな。かんざしをなくしたって聞いたら、普通はそれを探すことになるのに、まさかこんな書類で解決しちゃうなんてな。
でも結局かんざしは見つからなかったけど。目的が異なれば必要な手段も当然違ってくる。私の依頼人である志功さんの目的は弁償金を削減すること。リーユへを走り回ってかんざしを探すより、そのかんざしに価値がないことを証明する方が早い。Can't say I've ever met an adeptus like you before. 1000人。以前の戦いにお前が参加した時、バーヤから聞いているだろ。今のリーユエコーは人間が統治する都。1000人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としての身分の方が私にとっては大事なんだ。だって今のリーユエコーでは法律に精通している法律家の方が1000人よりもずっと役に立つから。誰かさんがそれを聞いたらどう思うか。I think there's more to it than just reason involved here, Paimon. 必要なものも見つかったし、バーヤのところへ戻ろう。きっと待ちくたびれている。Okay, sorry. I'm just tweeting something out because I just realized I am 9 followers to 100. So, self-challenge. Stream until I get to 100. Maybe. I don't know. Maybe it'll happen this stream. Maybe not. Okay. Let's go! Bright Bee, what are you doing? Maybe? Huh? What? Bright Bee, what are you doing? Bright Bee, I will fight you. Bright Bee? I am an independent fern and I can do this by purely streaming Genshin. Oh, gee. That does not sound like it's possible. But yeah, let's go! Aw, Mosaic, those are actually really cute dancey emotes. I wouldn't even know what to do for a 100 follower celebration. Madam Ping! Give me the teapot. おかえり。どうじゃ？水角石は見つかったかの？ We were, thanks to Yanfei. よしよし。これで材料はすべて揃った。マヤ、もう全部揃ってるなら私は帰るよ。まだ大勢のお客さんが私のことを待ってる。ああ、もう帰っていいよ。後のことはこのバーヤに任せなさい。Okay, Mosaic, please correct me if I'm wrong, but is that an Adventure Time reference? If you're a fan of Adventure Time, yes! I did recognize it! I'm a buff baby that can dance like a man. Boop, 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 boo-doo-doo-doo-doo. 私からもらった名刺、しっかり持っててよ。最近は他国の法律も研究してる。もし他の国で法律に関する問題に遭遇したら、私を訪ねるといい。I worry if you have regular clients. 残ったらもう戻るんじゃろう。戻らないならバーヤの代わりに壺の掃除をしておくれ。今行くところだから。彼女の父親だってテイ君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのに。まったく一体誰に似たのやら。A truly unique adeptus. そうじゃの。理由にも変化が訪れておる。千人も同じように変わっていかないといけないのかもしれん。縁妃はああ見えて仲間たちの中では一番この町に溶け込んでいる一人なんじゃ。今の理由は
もう昔のリユエじゃないからの。Madam Ping! さあ、おしゃべりはここまでにして本題に入る。贈り物もまだ作り終わってないからね。楽しみだな。一体何ができるんだろう。 And how long does it take? ただ壺を一つ作るだけじゃよ。そんなに時間はかからん。そこで待っておれ。Madam Ping begins to construct the gift. おれ、できたぞ。この人家壺を子供たちに送ろう。落とさないようきちんと持つんじゃよ。もし割れたら。It's my own TARDIS! わからないからの。それとこの設計図。壺の中をもっと賑やかにしたいならこれを使うといい。 Thank you, Lady Ping. でもばあや、この壺をどうやって使うんだ？心配はいらないよ。もうおちびちゃんを壺の中に呼んでお Oh, sheep! What was their name again? 壺に関することは Tubby? この子に聞くといいじゃろ。Tubby! Serenity pod unlocked. The ba-da-ba-da-da-da-da-da-da-da. Tubby, 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 Tubby. Come on. Come on, show me Tubby. Show me Tubby. Come on. I really want the Silken Courtyard, but out of all of these, I do love the floating abode look the most. So we're going here. Eee. Tubby? Tubby, 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 Tubby. Tubby, Tubby. Confirm. Eh? 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 Please complete calm before the storm. What? It's fine. I'll visit Zhang-Chi. I thought you were a fellow book lover. Why are you? Oh god, my god, that's a huge lag spike. Zhang-Chi, I thought you were a fellow book lover. Why are you blocking me from this happiness? 邪魔するぞ。協力してほしいことがあるんだが、これを読んでくれないか。 Why are you suddenly talking like Zhang-Chi? 手紙？はあ、またか。Again? You know something about this? いえいえ、ただの憶測です。手紙を確認するので少し待っていてください。I was so excited to go in the pot! そもそも本当にテイワットの共通語なのか？ I was betrayed by my fellow book lover and writer! お二方さん、遠路はるばる疲れたでしょう。この悲運紹介がおもてなしします。 Wait, what? We're not here to stay. 焦ることはありません。手紙のことは分かりましたが、準備するのに少し時間がかかりますから。お二方さん、瑠璃亭で天津を召し上がって海の景色でも楽しんでください。 That does actually sound really nice. そこまで気を使ってくれるんだな。客のもてなし方は悲運紹介の必修科目ですから。客人をおろそかにすることはできません。案内しますから、お二方さん、こちらへどうぞ。 Having a drink while watching the ocean, whether it be alcoholic or virgin, is always really nice. 適当にあしらって終わるか追い出されるかと思ったけど本の虫は案外やるんだな。 Damn, Paimon did not just use the word clout. お待たせしました。手配が終わりました。重最高にはお金と勢力があるので、普通のお仕置きでは効き目がないでしょう。同じことをさせないためには、彼に上級殿と同じ苦しみを味わってもらうしかありません。重最高の商いが石箔と関係あるなら、このリーユへの石箔をすべて買ってしまえば、重最高は窮地に陥ると思います。
材料がなければどれほど優れた職人でも商品は作れませんから。なるほど。そうなったらファデュイの注文を達成できなくなるもんな。でもリーユエは広いし、石箔を全て買うなんて大変じゃないか？ええ、すぐにはできません。手紙に書いてあったようにお二方さんの協力も必要になります。まずはリーユエ港の中の店舗ですね。その場所を地図上に記しておきました。それから双眼巨園でまだ買われていない石箔も買っておく必要があります。最後は上級殿のものですね。おう、城内の3店舗、双眼巨園、上級だな。覚えたぞ。もちろん購入するための費用も心配ありません。うわ、モラがこんなに。これって瑠璃亭を1ヶ月間貸し切りできるほどの額だぞ。The Feiyong Carments Guild is certainly generous with its resources. こういうことは初めてではありませんから慣れてます。お二方さんはただ取引をすればいいです。運搬などは飛運商会にお任せください。石箔の購入が終わったら飛運商会の倉庫に来れば面白いものを見れますよ。あいつ、ああ見えて案外頼もしいな。リーユエコ、双眼巨園、最後は上級。この順番で行こう。Let go! But why buy core lapis when I can mine it myself? Oh, because this is the... I need to buy it in bulk from all the merchants so that the treasure hoarders will have a huge problem. Okay, I remember this. Are you out of core lapis too? スネージナヤのやつが買いに来たのかと。石箔ならあるにはあるけど、でも全部スネージナヤの工場に卸す予定だ。小口での商いはしない。儲からないし、管理がめんどくさいんだよ。だからすまんね。Does we'll take it all still count as retail? そうか。ちょっと考えるから待ってくれ。いいだろう。ならこの契約書にサインしてくれるか？ああ。リーユエ人はお金持ちだな。Well, they did have Morax who can literally create Mora from his hands, so that was a thing. Whee! おい、少し黙っててくれないか？ I'll take all your core lapis. すべて言っとくが、うちはこう見えて仕入れ先が多い。全部は買えないと思うから、欲しい数量だけいいな。It's for the Feiyong Commerce Guild. 飛運商会 I can't pronounce words. それならそうと早く言ってくれよ。うん。飛運商会であれば安心だ。すぐ手配するから早速契約しよう。Running around at the speed of sound. Da, 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 da. I bet there's a chest up here. Is there? Is there actually? I'll be so excited if there is. There isn't. Grrr. Ooh, you're up there. Oh, sorry, sir. So. Boop, 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 boop. Where? You! この感覚。いらっしゃい。何かお探しですか？ I'll take all your core lapis. すべて？実はすでに数人と商売の約束をしてるんですけど、
でも口頭での約束のみで契約書がまだなんですよ。 Then let どう the やら相手が悪知恵を働かせようとしているみたいでね。未だに商談が成立していないんです。 then let the Fey Young Commerants Guild take it off your hands. 機運商会だったんですか。おお、なるほど。どうやらリーウェの商業界に新しい動きが。あ、なんでもないです。気にしないでください。ただの独り言ですから。さて、契約を始めましょう。先約のことは心配しないでください。相手は手付金を払ってないし、こういうのは商売上よくあることですから。ありがとうございます。今後もよろしくお願いしますね。 Please excuse me for a moment. I'll be back quickly. 一番大事なのは顧客の気持ち。お姉さん、本当にありがとう。ジンさんにサボっているところを見つかったら、とやされちゃうよ。大事なのは顧客の気持ち。お姉さん、本当にありがとう。一番大事なのは顧客の気持ち。お姉さん、本当にありがとう。少し体を動かしたいな。Bam! Dun dun! Aya's here! Dang it. I really should get all the waypoints in Liyue. Maybe that'll be... Ow. Maybe that'll be a goal of mine before heading over to Inazuma. Because it'll make no sense otherwise. Oh yeah, I need to find those I need to find Vimir's paintbrushes still as well. And maybe grab this chest though. Hello there. Hello, hello. Thank you for the welcome back. Oh, there's a healer, there's a healer, there's a healer. Be gone. No, I don't like your existence. Please, please just die. Please, out of everyone, I dislike you the most. Yes! Okay. You're next. Don't fall off, don't fall off. Please. Amber, heal everyone. Come on, Amber. Let's actually switch to Amber. Wait, why did I call Barbara Amber? I'm so sorry, Barbara. Ow! Come on, overload, 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 overload. Only 300 something. Dang it. Ow. Barbara, heals. Heal, Barbara, heal.
What level are you? You're one level below me and you're doing this much damage? Oh my god. Show off that your characters aren't built without saying that your characters aren't built. Oh, please don't fall off and then force me to reset. Please don't fall off and force me to reset. Sir, please just stay there. Just watch the Baron Bunny, sir. Just watch the Baron Bunny, sir. It's okay. Just let it happen. Thank you. Thank you, thank you. I appreciate your death. That sounded really bad. I need this. Mine. 私はモンドの飛行チャンピオンなんだから偵察基地目標発見 Okie dokie. And off we go. Cheest. Boop-a-doop-a-doo. You! 石博の採掘責任者だよな。ああ、やっと来たか。悲運商会がリーウェ港で石博を買い回ってると聞いてな。来ると思ってたぞ。ここにはまだ出荷されていない石博がある。値段次第で譲ってやってもいいぞ。I have a bad feeling about this. How much does it cost exactly? 先方も高値を言ってきているからな。700万モラなら譲ろう。はあ？リーユエ港で買ったのは全部で200万モラもしなかったぞ。仕方ないだろう。金を出す者に売るのが常識だ。それに君たちに売ってしまったらこちらも契約違反で大金を払わなくてはならない。That's over 4 times what it should be, you crook! It's poor form to just raise the price without good grounds. 君たちには君たちの理由があるが、こちらにも理由があるんだ。買わないなら帰ってくれ。わかったわかった。高いけど買う。今後この担当との商談は全部4倍で売ると旦那様に言いつけてやろう。え？そこまでしなくても。Maybe you should think twice before affronting the Feiyong Comrades Guild. Comrades. That's such a weird word. そんなに本気にならなくても。紹介の金でも多く使えば旦那様に説明できないだろう。その時はお前の名前を報告するしかないよな。お前がわざと値段を上乗せしたって。悪かった。すまない。許してくれ。だが、Then why were you being a dick? 実はここの鉱石の運搬中に少しトラブルがあってね。何台かの運搬車がヒルチャールの襲撃を受けてしまったんだ。詳細な場所はこちらもよくわからない。しかし、鉱石を回収しないことには売ることもできない。どうか探してもらえないだろうか。運搬車は全部で5台ある。全部見つけてくれたらすぐ契約に応じよう。Market price? それはもちろん。まだリーユエで商いをしたいからな。仕方ない。行くぞ。Let's go! There.
There. Goal. 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 Mine. 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 No. Mine. Mine. Go away. Go away. I found something and I want it. I want it. I want it. I collect. I collect. Wait. No. No, Amber. Amber, please. Here. 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 Yes. 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 Huh? Yes! Okay, wait. Where are we supposed to go? This way? Oh, I see a cart. Okay. There's so many monsters. Things really don't look good here. Kill the healer! That might be too far. Yep, it's just a tad far. Patrol the chasm's perimeter. この場所を記録して後でヒュン商会の人に運んでもらおう。 Wouldn't like treasure hoarders or someone else steal it? Or am I small brain? Isn't that like a legitimate worry? どれどれのこれだな。 Beyond the chasm, added to the archive. This one. Oh, I can't throw that far. Here, we'll push Baron Bunny. We'll push Baron Bunny towards them. Oh, Amber, I'm so sorry. That was very unnecessary of me, but I really wanted to. Let's go! Oh, I heard a blip. I heard a blip. Collectible? Collectible? I need to kill you guys for Kaya, actually. Ow! No stamina. Grr, grr. Smack.
準備できたかな。はっとえいえい料理の時間だよ。Okay. 運搬車の場所はすべて記録してきたぞ。これで石箔をオイラたちに売ってくれるよな。ああ、ご苦労だった。契約を結ぼう。悲運商会の旦那にもよろしく伝えておいてくれ。 Actually, I'm gonna change the name of the stream. Hang on. ¿Dónde estás? Nice work back there, Paimon. How did you know that bluff would work? オイラにも商人の才能があるのかもな。あとは上級の石箔だけだ。Boop. There we go. And now we head back. Eh? Oh, it's already 6. Warpler flower, mine. Geoculus. Where? Ow! Oh, fine. I'll save the kidnap victim. I have other things I want to do, Paimon. I'm so used to using Barbara as a DPS. I get so sad when I see that her damage is so small. Oh. I miss my meme. I want my meme Barbara back. Oh god, oh god. Okay, fine. I'm thankful for the Barbara I have. Game, calm down. Hey, okay. Let's collect all the loot before I forget. I do not have a key. Oh, you're a Semaru, person. Thank you so much. I thought I was truly finished. That group of treasure hoarders had been following me this entire time. Just as I finally made some progress in my research, and was thinking that it might be nice to find the treasure here and take it back with me. The treasure hoarders invaded my camp, nabbed me, and brought me here. They kept questioning me as to the treasure's location, and threatened to take my life as I refused to take them. Oh, she kind of looks like me! But our glasses are, like, switched. But if I had told them just like that, that really would have been the end of me. I should have listened to Soraya.
She always insists that archaeologists like us should be focused on academic results instead of treasure. But I only get this much funding. A few essays won't be enough to break even on wouldn't be enough to break even on my travel expenses. I can't for the life of me say how Soraya's managed to stay in Liyue by herself for all this time. I'm just looking at her pile of rejected manuscripts makes me feel exhausted. What do you plan to do now? Well, what else? I finished gathering my research material. As for the treasure, well, you can have it. I'm not repeating the convoluted thought process that brought me here. All you need to know is that the treasure is buried underneath that giant golden tree in the middle of Lingju Pass. Take it if you want. I'll write its description down so you don't forget. I'll rest for a while, and then I'll head back to my camp to gather up my things. I have to get out of here as soon as possible, lest more treasure hoarders come here. I have no idea how long it'll take for me to get here from Washu Inn. I can only hope that Soya hasn't already left by the time I get there. If only Soraya could be my tutor. Good luck. Now back to my goal. Hiya. Jump. 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 Oh, no! Is that why tree is there? Can I has? Yeah! I can has! Okay. I'm kind of out of it if you can't tell. But I'm having a good time. Oh! Stop trying to swim! Shangling, please! These are in a triangle, and it makes me very curious if there might be possibly something here. No? Nothing? Really? If you say so. Abyss Mage, please leave me alone. I have no interest in thee. But I will follow the sea. Honestly, me and you both, Zhangqi, I too have the hungy. Oh, I thought it was over here. Oh, it is. Okay. Ow. Hey, bud. Where are you? Where are you? Where are you? Where did you fall? There we go, and...
it is. Pew! Okay. I'll do this. I'll do this. I'll plunge attack you to death. Oh. Where was it? Oh god, where was it? Where was it? Where was it? Where was it? Oh, here's one. Here you go. Is the superconductor reaction not working? Okay. And then one more, I believe. Hello? Hello, sir. Oh no, I don't think I can actually get up through here. Dang it. What type? Cairo. Perfect. Die. Yes! We'll use Geo Traveler for that, and then I believe the torch should be on the right, but that's a precious chest, and I promised myself I won't collect those yet, so I won't, cause I am a bean of my word. Come on, superconduct, come on, superconduct, come on, superconduct. Yeah, it's not working. I have to wait for Baron Bunny. That one. Where? Okay. Okay. Is that it? Oh, it is! I don't see any hydro symbols here, so... Boop. Come on, Aether. I believed in you, Aether. It's okay, bud. You can just try again. Eh? Eh? Okay. That worked. What? Oh, am I supposed to activate all of these? No? Yes! Okay. Oh, lag spike! Someone's poetry. There is a divine order to the world. For every mortal, the end must come. Noble or evil, rich or poor, the Creator shows favor to none. The cycle of life and death transcends in a boundless universal bond. In a boundless universe bond. Thus we exhalate the divine and praise
this rule with song. I have small point. Oh, there's two. Did I do it? Is there three? Is there three? If there's three, I'll cry. Come on. I can't tell if you're shining or not. I can't tell. Oh no. Oh no. Okay. Baron Bunny. Bon. Bon. No! Dang it! I overshot it. Okay, you know what? How is that not reacting? I am angry. I have the Angie. Move. Move. Despawn. I will figure this out. Okay, got it. I know you're supposed to be able to use the Traveler's Rocks to activate those, but for some reason it just wasn't responding. Oh no! I need a Mino Traveler and Geo Traveler for this. Uh-oh. 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 That's the closest. Okay. Amino. Let's actually see. Okay, let's see. Let's see if we can do this. Let's see. No, sure, let's worship. We have nothing to give Venti. This is such a stupid plan. I doubt it's gonna work. Okay. I'm gonna have to do this when I actually pull for characters on. Yep, and then there's the geo document. The monument, I mean. Wait. Can I make this go faster? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It might be possible? I highly doubt it. But let us see. Thank you for the sunshine. It feels brighter in here already. Water, I'm so sorry, but I actually don't have any water. There have been multiple attempts to try to drown the fern today.
So I actually chugged all my water like 10 minutes into the stream. And I haven't been able to get any more since. Oh, it's this place. Okay, let's leave. Where are you taking me? Oh, okay. I guess just drink your... Ew! But fair. Fair. That's a fair thing to say, I guess. Many thank for the idea. Thank, I hate it. Book.ちょうどよかった。最近シゲ最高の手下が来ないから変だと思ってたんだ。どうしてかわかるか？安心しろ。奴らはもうお前のところに来ないぞ。どういうことだ？ Not only that, but we'd like to purchase your core lapis. 何？ああ、なるほど。君たちシゲ最高の同業者か。Oh, have fun learning water. しかし、売るにも7割引きってのはさすがに安すぎる。せめて4割引きで。割引はいらないぞ。通常価格で売ってくれ。え？本当に通常の価格でいいのか？ Oh, sweetie. まさかこの鉱石が本当に金になるとは。でも君たちに売った後、またシゲ最高の人たちが来たら。来ないから大丈夫って。Rest assured, you are safe selling to us. Just trust me. わかった。今よりまずい状況もないだろうし。しかし、これだけの石箔で何をするんだ？実は依頼を受けてるんだ。詳細は聞かないでくれ。We'll send someone to collect the goods later. See? Things are never quite as bad as they seem. ありがとう。本当にありがとう。どう感謝すればいいか。Don't thank us yet. Wait till we've finished at least. いい人にはいい報いがある。悪いやつには罰が当たる。さあ旅人、悲運商会の倉庫で面白いものを見に行くぞ。Hey. Boop. Boop. Okay, oh god. Oh god, the lag. Why is the game hating me right now? Okay. I was about to say I was feeling pretty hunky and I might end stream soon, and I think the game is agreeing. Let me please at least just finish this. Let me finish this quest, please. Hi, Zangchi. さて終幕だ。君たちもいてくれないと話にならない。そんなこと言って、お
オイラたちがあちこち走り回ってる間、お前は何してたんだ？それはもちろんきちんと新小説劇録を読んで素敵な時間を過ごしたよ。進撃と邪剣、ヤジとミオ。5巻までの展開は奇妙であり、摩訶不思議と表現していいが、この6巻を表す言葉は見つからない。こんな起承を書けるのはこの世に彼しかいないだろう。で、それが重最高の剣と何か関係があるのか？感服しただけさ。だって予想外っていうのは珍しいことだから。 You saw how everything would play out. Is the ending of the book good? 面白かったよ。こっちも華々しい終わりを迎えられることを願ってるよ。なんだこのオイラだけわからないみたいな展開は。じゃあ倉庫に行けば面白いものが見れるっていうのは？考えてみるといい。重最高がリーユエコーを探しても石箔が一つも買えない状況を。材料がなければ契約は果たせない。契約を果たせなければファドゥイを敵に回す。そして悲運商会の名を聞いた彼はきっと腹を立てるだろう。重最高には金と勢力がある。そして彼はこんな扱いを受けたことがない。鬱憤を晴らすにせよ、問題を解決するにせよ、彼は。お前たちだな。お前たちが上級の方を持ったせいで。ほら、噂をすれば。こんなに走り回っても石箔はどこにもないと思ったら悲運商会が動いていたか。希少な鉱石でもないのに品切れになるまで買い込むとは俺を狙っているのか。狙うも何も僕は恩返しをしているだけだ。それに助けが必要な人がいれば助太刀に入るのが当たり前だろ。このままで終わると思うなと言ったのはそっちの人だしね。身の程を知らないバカめ。これ以上言っても無駄だな。さあお願いします。ここの石箔を全て奪ってやってください。Oh, fight, 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 fight! 相手を間違えたな。もう逃げ道はないよ。しびれさせてミュージック。I miss using Shang-Chi. 雨描きがたし。Oh, my boy. My boy be lagging the game. Wow, why is it so laggy all of a sudden? 雨のような矢を頼んだ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。熱々でしょ。それ。ただものではないな。このままでは予想外の損失になる。もっと痛めつけてやってください。そして石箔を。I have a healer, お bro. 前はビジネス上の協力関係なだけだ。お前の尻拭いまでしてやるつもりはない。何を。これもそちらの注文のためではありませんか。注文の件は自分で何とかしろ。行かないでください。おい、待て。坊ちゃま、どうしてここに？怪我はありませんか？ああ、彼のおかげで無事だ。坊ちゃMy lord? お前が悲運商会の御曹司。 Surprise, motherfucker. 僕がコカハ門弟、そして悲運商会会長の次男行明だ。くそ、はめられた。重最高、強要による売買は商人としてどうかと思うよ。ここは商人らしいやり方で解決しよう。この石箔がなければファディが君をどうするか想像してあげようか。いえ、どうすればその石箔を譲ってくれるんだ。
上級殿には7割引きの値段と言っていたな。ではこうしよう。通常価格の3倍。これでどうかな？ That smug look. 足元を見やがって。貴様、いい加減にしろ。まあそう叫ぶな。買うの？それとも買わないの？わかった。3倍で売ってくれ。それでいいんだな。毎度あり。今後とも何卒よろしく頼むよ。お前、悲運商会の御曹司だったのか？ No, he has an older brother. おいらたちが使ってたモラは全部お前の財布から？気にするな。損することのない商売な上に重最高にお仕置きできた。一石二鳥だ。Appearances really can be deceiving, but don't you rich kids take calligraphy classes from a young age? それは多めに見てくれ。僕の字を見れば僕だってすぐわかるから、ある意味便利なんだ。おいら、こいつのことずっと本の虫って呼ん Paimon, でた。 that's a you problem. お坊ちゃまを怒らせたら相手の手足を切るって仏教小説で読んだことあるぞ。 That's a you ど problem. うしよう。どうすればいい？ごめん。本当においらが悪かった。許してくれ。 That's a you problem. 君は飛べるんだし、足がなくても平気だろ。その目は本気だ。旅人、助けろ。 He's so obviously joking. What kind of book did you say you read this in? 冗談はここまでにして。今回のことは助かった。本当にありがとう。この新小説劇録もなかなか面白かった。これを上級殿に返してきてくれないか？ You're making us run yet another errand? だって僕は何もしていないのにお礼を言われるのもなんだろう。君たちは関係ないのに最後まで協力してくれたんだ。これほど義教の心のある人と知り合えただけで僕は満足だからね。坊ちゃま、お話の途中で申し訳ありませんが、旦那様の方には。ああ、父上には今回の件を解決したついでに大金を稼いだと伝えてくれ。だからこのことに免じてあと数日だけ時間をくれないか？新小説劇録の中に秘境の話があってね、そこに行ってみたいんだ。そんなこと言って本当は本を返しに行くのが面倒なだけだろ。 It's actually sad. きっと謝礼も準備してくれていると思うよ。 No, he's not a lazy bones, Paimon. まあ言ってやらなくもないか。何を言っても坊ちゃまは止められませんね。 Why didn't you tell us Zhang-Chi was the Fei Young heir? 知らないとは思わなかったです。では本を返すことは頼んだ。縁があったらまた会おう。 But yeah, Zhang-Chi is doing this so that he can still have his freedom. Because the second he has his freedom taken, because the second he becomes heir to the guild, then he can no longer do what he pleases. I see a Sealy in the distance, but the game is lagging. And welcome, Flair. Hello, hello. And I saw that you needed, was it 2 or 3 more followers until 50? Let's go! You're so close to getting affiliate. バーバラ、行くよ。 3! Yay! I believe! かけっこしましょう。 We can find 3 humans. I bet 3 humans will love you. I bet even more than 3 humans love you. You will find many humans that love you. Nah, I still gotta get my average views up. Usually I stream 1 viewer, so my average is garbage. Oh no! To be completely fair, my average is also garbage. My average just reaches affiliate level.
I am nowhere near anything else. So yeah, we just gotta keep working on it, bro. One day, slowly but surely, we will do it. Mine's 1.5. Yours is at least 3. It's still every little bit counts, my dude. Every little bit counts. I was at 1.5 for a while. Heck, I was actually more at 1. It was literally just you. So yeah, dude, I believe. It takes time. やっと来てくれた。今朝質屋の人がわしの本を全部返してくれたんだ。きっと君たちが協力してくれたんだろう。ありがとう。本当にありがとう。Actually, that wasn't us. ああ、そう言わずに。このことはわしにとって本当に大きなことなんだから。ジョー家はリーユエでは大きい一族だったが、わしが若くして当主を継いだ時、商売で何度も失敗して家の財産を失ってしまったんだ。一族の栄光を取り戻そうと、ここ数年は必死に頑張ってきた。今回の石箔の商いは、わしの全財産をかけた希望だったんだ。君たちがいなかったら、おそらくわしは無事でいられなかっただろう。お前もお坊ちゃまだったんだな。どういう意味だ？なんでもないぞ。そうだ、本を返しに来たんだ。ああ、新書雪月録。あのコカ派の少年、急に姿をくらませたから泥棒かと思ってたところだ。コカ派、そんなにまずいところなのか？ Not gonna lie. Oh. 数百年の歴史があって輝かしい時期もあったが、今ではもう落ちぶれたな。門派の復興には At least you're making sure that things are going smoothly, though. しかし、ずっと衰え落ちぶれたままでは新しい人材も入ってこないはずさ。今のコカ派の若者ときたら、例えばあの少年、恩返しとか言ってたくせに、君たちの半分の仕事もしてないじゃないか。He's better than you give him credit for. まあこの話はどうでもいい。そうだ、テイワット観光ガイドのリーユエ編が欲しかったんだろう。用意しておいたぞ。これは君たちにあげよう。それからほんの気持ち程度だが謝礼も。I'd almost forgotten about that. 鉱石も売れて我が愛書たちも戻ってきた。本当に。Strange bookmark. なんか落ちたぞ。いや、なんでもない。あの少年、まさか。Surprise, motherfucker! But yeah, I'm sad that you actually ended your stream because I was gonna raid you soon. Now I need to raid someone else. What now? What quests? What quests do you want from me? Trails in Tengqi? Trails in Tengqi? Where? Which one? Which one? I don't have it unlocked! Ah! I am angry. My wrist started to hurt from art, so I stopped. Oh, that's fair. My bad. Now I have to raid a stinky human. A stinky bully human. But yeah, I'm sorry that your wrist started to hurt. I'm sorry to hear that your wrist started to hurt.
You should only continue streaming if you really want to. Even if it is just a game. It's nice to rest your eyes. My boys! I have 2 out of the 4 trial characters. Oh, my girl Noelle! Oh, I never thought I'd hear your voice again until I unlocked your hangout. Oh, my beautiful girl. My Geo queen. But yeah, if your wrist started to hurt from art, then I'm glad you stopped. Sorry, I'm just feeling very happy that I'm using characters other than the main, the freebies. Oh no, Noelle, you're so amazing that you're actually lagging the game. Oh, Noelle, my love. My love, sweetie. I miss my C6 Noelle. I want her back. I want my baby. No, Chung-young! Oh, my Cairo baby! Yes, also, I was getting sloppy. That's what happens when you start getting in pain from doing art. You start getting sloppy. Oh, baby Chung-young, I love you. This isn't even your full potential! Oh, my child. Chung-young, my baby boy. Oh. Did you have fun at least? How many miniatures did you manage to paint before you had to stop? If I may ask. Oh, whoops, I didn't click exit. Whoops, my bad. I was too entranced by my boy. I didn't finish any, but I got the black bits of all 10 done. And some of the purple cloth on like 4 of them. Ooh, that's nice. Progress is progress, so I'm proud of that. Good on you, mate. Good on you. What are you? Oh yeah, you're a swordsman. Ah, and you're also like Zhao, where you sacrifice some of your health, but you can regain it. Like Hung Tao. Interesting. And because you heal yourself, that's why they didn't give us a healer for using you. But they did give us other characters because, just in case, to do elemental reactions and stuff, I bet. Which I'm not doing. Purely because I'm lazy. I don't have Ito, but Ito is really fun to play with. If there's anything about Ito I really like, it's Ushi. I want Ushi. I don't want Ito, I want Ushi. Besides, I don't have access to the Ascension materials to
Ito, Goro, and Shinobu at the moment. So I can't roll. It's not worth it for me to roll for them anyways on this account. Even though I'm not allowed to due to my own rules. Ayy. Flare, what do you usually talk about on your streams? Because honestly, there are times where I just ramble about nothing. Or to anyone who does stream regularly. What do you guys like talking about? Or just in general, what do you guys talk about? You have friends? What do you guys talk about? I honestly thought she was gonna be a catalyst for some reason. I don't usually talk unless chat is active or I talk about the game. That is 100% fair. About to go eat. Have fun, Fern! I am actually gonna end stream soon! That's why I said that, I wanted to raid you, but you ended. Now I'm just doing, some final stuff before I actually go eat. I hope your food is yummy! May you have the most delicious food ever. Bloop, bloop, bloop. Ooh, okay. Yeah, pyro flower. Let's go pyro flower. Since that's... Where? I'm stuck. That's the second time Paimon has yelled at me that we're supposed to go somewhere. But where? Where are we supposed to go? Wait. Complete other quests to continue. Catherine seems to have unexpected guess. We will be reunited. Jade Chamber Rising. What do I need to do? What does it want from me? What does the game want from me? I'm so confused. Oh well. Ow. ちょっとビリビリ。おとなしくしや。逃がさないわよ。もう逃げ道はないよ。はっ。しびれさせ。 Oh, the lag! Ow! But yeah, it's almost 7 for me. I really should go and eat something soon. I hope that you guys have eaten something. ちょっとビリビリさせないと。すまんすまん。これ。逃がさないわよ。こいつはどうだ？いやあ、百発百中。それ。 Oh, what's with the lag spikes?
Damn it, Ethan! Oh, I'm so sorry if your name is Ethan. Oh, just a memory I had. With a hangout with a friend. It was very nice. My god, it's so laggy. It's so laggy, it hurts. It's so laggy, I am in physical pain. It's usually never this laggy. What the heck? What the hickety heck? I do firmly believe even Genshin is telling me to quit. But please let me beat the fire flower first. Let me do plant-on-plant violence before I need to leave, please. I need this for 2 of my children. Ow, Barbara, you are very close to death. It does not like Barbara. I'm learning this quickly. Come on. Yeah! Lisa with the finishing moves. Ooh, crit rate. Ooh. That's nice. Boop. But yes. That's gonna be it from me. Yum, yum, yum. Before I say my goodbyes, let me first look for a human to raid. Ooh. Ooh. Do you guys have any suggestions on who I should raid? Because I have no clue. Oh shit, this person's doing a collab. I can't. Nope. Too much pressure. Scary. Okay, yeah, we'll just raid this person. We'll raid this human. We'll raid the bully. Because... why not? But yes, this has been Fran the Fern. And I cannot wait to continue streaming this. I will definitely play more tomorrow. We will most likely do the Jade Chamber Rising, or go to our side quests. Do our side quests, which are also very, very exciting. And this is Kazuha! Okay. We might be able to meet Kazuha, depending on how fast I go through things, and go through Inazuma, or Liyue. I still need to break into Beto's boat. So yeah, there's a lot of things to do, honestly. And I am very, very excited. So yes, this has been Fran the Fern. Thank you for coming to this garden of gameplay, and boom. Oh, I hope all of you have a wonderful day.